nincs határ, a célunk ősi mindig vár. A pengénk éles, a vérünk forr, a vadászat hív és nincs kitorp. Ha belépsz közénk, nincs visszaút, a harc az élet, a csata múlt. A kardunk csattan, a tűz felemészt, a sötét világban mi vagyunk kész. Fenn a hold, lenn a vér, a B csapat mindig él. A végzet hív, a harc tombol, csak velünk élhetsz poklon, menjen túl. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célunk örök, a harcol ét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a P csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. Max az úr, a terv kész, a csata indul, nincs több vész. Mi ha nevet, a lángok nőnek, ha érzed az ízt, hát rabja lőnek. Siki kártyát emel a kézben, a trükkje végzett, ha állsz a résben. Csipti dalol, a dallam éget, ha hallgatod, már nincs reményed. Fenn a hold, lenn a vér, a B csapat mindig él. A végzet hív, a harc tombol, csak velünk élhetsz poklon, menjen túl. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célunk örök, a harccal ét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. A plenjék csattanak, villan a szél, a harcos lépés sosem fél. A vér, a tűz, a végzet él, a vadászat örök, ez sosem él. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célunk örök, a harccal ét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. Éven járunk, nincs határ, a célunk ősi mindig vár. A pengénk éles, a vérünk forr, a vadászat hív és nincs kitorp. Ha belépsz közénk, nincs visszaút, a harc az élet, a csata múlt. A kardunk csattan, a tűz felemészt, a sötét világban mi vagyunk kész. Fenn a hold, lenn a vér, a B csapat mindig él. A végzet hív, a harc tombol, csak velünk élhetsz poklon, menjen túl. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célunk örök, a harccal ét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. Max az úr, a terv kész, a csata indul, nincs több vész. Mi ha nevet, a lángok nőnek, ha érzed az ízt, hát rabja lőnek. Siki kártyát emel a kézben, a trükkje végzett, ha állsz a résben. Csipti dalol, a dallam éget, ha hallgatod, már nincs reményed.
vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célünk körök, a harc a lét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. A plenjék csattanak, villan a szél, a harcos lépés sosem fél. A vér, a tűz, a végzet él, a vadászat örök, ez sosem él. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célünk örök, a harc a lét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. Éven járunk, nincs határ, a célunk ősi mindig vár. A pengénk éles, a vérünk forr, a vadászat hív és nincs kitorp. Ha belépsz közénk, nincs visszaút, a harc az élet, a csata múlt. A kardunk csattan, a tűz felemészt, a sötét világban mi vagyunk kész. Fenn a hold, lenn a vér, a B csapat mindig él. A végzet hív, a harc tombol, csak velünk élhetsz poklon, menjen túl. Mi vagyunk a tűz, mi vagyunk a fény, a világ ég, de mi megyünk még. A célünk örök, a harc a lét, a vadászat bennünk és bennünk ég. Nincs ki megállít, nincs ki letaszít, a B csapat tombol és sosem sír. Tüzek lobbannak, az éj is remeg, ha kihívsz minket, a sorsod beteg. Max az úr, a terv kész, a csata indul, nincs több vész. Mi ha nevet, a lángok nőnek, ha érzed az ízt, hát rabja lőnek. Siki kártyát emel a kézben, a trükkje végzett, ha állsz a résben. Csippi dalol, a dal. Sziasztok, Kitty vagyok a B csapattól, és itt is lennénk a várva várt munka ünnepén. Ó, igen, a munka, amit ünnepelni kell. Jó reggelt mindenkinek! Wuthering Waves streamet kezdek, mert iszonyat mód rég nem léptem be a játékba. Oh yeah! Nem is tudom, legutóbb, mikor játszottuk, ő volt az, akit sikerült. De hangos. Oké, valami blessinget kaptam. Ó, igen, szülinapomra random dátumot adtam meg, úgyhogy lehet. Szia, szia! Beállításokat keresek. Mert nekem a... Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de... Nagyon hangos volt. Oh yeah. Szia, szia!
Isten, de nagyon régen játszottam már ezzel. Megesik, megesik. A hangom miatt bocsánat kérek, még csak az első kávénak a felét sikerült lehetőntenem, és Na lássuk csak a reppeket. Fogok hát. Most azon gondolkoztam, hogy itt és mikor beállítok valamit. De hangos, köszönöm szépen. Szia, időtövések között. Uta megijedtem. De el van állítva a fülesem. Ha nektek is hangos volt, elnézéseteket kérem. Az OBS azt mondta múltkor, mikor stream közben elment a netem, hogy bye. És újra kellett állítanom rajta mindent. Na de akkor pulloljunk is. Igaz, én elég mencig néz ki. Ő pedig egy sárkány daddy. Szia, szia, köszönjük szépen időtövések között. Akkor szerintem pulloljunk a legújabb karakterre, mit szóltok? Múltkor nekem a Honkai Star adta szerintem életem legszerencsésebb pullját, és nagyon jól esett. Ahogy látom, ez nem életem legszerencsésebb pulja, de legalább pul. Time for another afternoon consultation, I see. What's on your mind today? Na, gratu. Jézusim. Dehogy költünk a játékra, az nem szabad. Ezt a szép. Na, lássuk csak. Hoppácska. Bocsánat. Átvándorolt az egerem a másik monitorra. Visszakaptátok a játékképet, jól. Hoppácska. Time for another afternoon consultation, I see. What's on your mind today?
Ne aggódjatok, a nap folyamán többször fogunk rá próbálgatni. Valószínűleg van egy csomó ilyen izépizi cuccom, amit még nem váltottam ki. Release the wants, and the mind quiets. Cleanse the thoughts, and the soul clears. Váratlan fordulatok! Nem tudom most eldönteni, hogy jó dolog történt-e velem, vagy nem, úgyhogy csak tovább megyünk, mit szóltak. És valamiért a játékom össze-vissza ugrál. Miért ugrálsz össze-vissza? Ja, emiatt. Motion blur. Miért van egy ilyen játék a motion? Miért? Jobb. Az előbbi történtekről nem akarok beszélni. Na mindegy, nagyon a játék elejé szakaszában vagyok, mint láthatjátok. Ez mi a jó Isten? Oh yeah. Nem kéne köztezni. Ide is tudnék teleportálni. A karaktereim gyengék, mint az állat, mert csak kipújoltam őket, és nem foglalkoztam velük, úgyhogy csak menjünk, és érezzük magunkat jól. Adja nekem a questedet, röviden és tömören. Elmondja, hogy ja, sok a szörny. Azt mondja a nevem egyedi. Én meg azt mondom, hogy a karakterem meg letakarja az egész szöveget. Új, de küldem magamat a sarokba. Mondjuk harc közben így. Eltűnt. Ez mi? Ez az új tudsz? Négy százaléknyi felfedezésem van, szerintem ez mindent elárul. Most akkor nem trekkelem a küldét. Oh yeah. Oh yeah. Skill trainingek. Ismézó veletek valami jó kis mára, nem sokatoknak szabadság ez a mai nap, mert ünnepeljük a munkát, ezért nem dolgozunk.
Milyen teszt? Oké. Okay. Oh. Ez mit jelent? Quality like. Ultra performance-re rakok. De ondi lett a játék, de jó ég. Visszarakta a motion blur. Miért kell ezt csinálni? Miért nem lehet az, mint az összes többi játékban berakni? Hogy... Haló? Tudod? Oké. Kifogjuk ki a motion blur-t. De lehet, hogy csak az én szemem csal, de mintha akadna a játék. Látod, olyan rendellenesen mozog, bár mondjuk az egy... Nagyon boldog a gyermek. Semmi gond, a mai nap lesz, ugye, az új képecske összerakva, úgyhogy ezt ma már kibírjuk. Itt közben nálam 100%-os felszerelés csere történik. 100%-ost azt már szó szerint értem, a billentyűzetem már az előző héten lett cserélve, az egerem tegnap előtt óta új, a székem is új, a számítógép 100%-ban le lesz cserélve. Az internetszolgáltató még új routert is küldött, tehát hogy itt ilyen fancy új dolgok várhatók. Illetve monitor, ugye? A legnagyobb újítás az, hogy most már 2 monitorom is van. És hogy ez dönthető, állítható, forgatható, mit tudom én mi, és olyan képe van, hogy sírok. Elfelejtettem olvasni, csak nyomkodtam, mint egy idióta. Tehát így megyünk. Figyelem a streamet, figyelem a... Mint hogyha én nagyon picit akar, de lehet, hogy a karakter fut ilyen rendellenesen. Tényleg itt lehet így emberezni. Hello? Oh. Go. Több kérdésem van, mint válaszom szerintem, hogy a csapatom most miért így néz ki. Valószínűleg valamit néztem. Az a kicske miért futott el tágosan?
Úgy el fogom bukni. Ezt buktuk el múltkor. Kell egy healer. Az biztos. Ja, ezt buktuk el múltkor. Várjatok, mindjárt megnézem, hogy tudok-e karaktert erősíteni. Le. The experiment begins. Hova? Let me be there for everyone as we head toward our shared future, leaving the past behind. Amit szóvécstán azt rakjuk be. Ebből már tanultunk. Hopefully, we'll make new findings. És most nézzetek, ahogy elbukok. Az egy akvárium? Mindjárt megnézzük az akváriumokat, csak iszok egy kávét, mert nem bírom. Nem, ez terrárium. Ó. Azt sem tudom már, hogy kell itt harcolni, te jó ég! Nem választottam karakter. Na mindegy. Hoppa. Ja, nem hoztam be a healert, hát minek az? Hamarosan rájövök, hogy is kellett itt harcolni, ne aggódjatok. Hello! Yep. Akkor játszottam a WuWa-val, amikor megjelent. És akkor viszonylag sokat elkezdtem a sztoriát. Viszonylag sokat a játék elején tartott, tök mindegy, elkezdtem, mert ennek viszont érdekel a sztoria nagyon. Úgyhogy egy szép napon biztos nagyon rá fogok feküdni, de jelenleg így elfelejtettem, hogy kell játszani, mint láthatod, így a harcot osztó teljesen. De most az utóbbi időben honkályoztak. Annak meg más a harcrendszere, úgyhogy most pénázok itt, mint valami elmúltak állat, és elfelejtettem healert hozni a csapatba, mert minek az nekem? Úgyhogy nézzetek, hogy elbukok. Exit. Hát csapattagokat kéne váltanom. Na mindegy.
Szomorú száfirok, vagy mi az istenek? Majdnem megint. Én is, de szerintem sejtette, szerintem minden gacsa játékkal játszol, és minden gacsa játékkal meg van, ki van maxolva minden karaktered. És bármilyen új pool jön, az a karakter neked már meg van 5-ször. Én így tudom elképzelni a profilodat. Hopefully, we'll make new findings. Tényleg Hello elképzelem. there. Szia. Tényleg elképzelem, kijön egy karakter például tegnap, és neked már megvan teljesen kimaxolva minden 5-ször izével, saját kis egyedi fegyverével, meg mindennel. Most sem tudom, mit csinálok, megyek. Mikor lesz megint Kitty Horror? Nem tudom. Most egyelőre azt nézem, hogy lehet, hogy ezen az oldalon az avatár nagyon bajos. Aha. Ezen az oldalon az avatár nagyon bajos. Gyere csak át. Annyi. Azt tudom, hogy ő healer, és azt tudom, hogy ő Hands off my egy friend. nagyon jó healer, de hogy hogyan működik, azt már nem tudom. De majd csak visszaszokunk a játékhoz. Nem vagyok, szerintem látod, hogy életemben nem voltam hozzászokva, tehát hogy ez a játék az animációi miatt tetszett, amúgy. Nagyon megmondom a sztori. Illik az ultira, izé. Oh yeah. Ott van. Ennyire a játék elején tartottam, hogy még nem volt gaming unlockable mód, érted? Ott van. Tessék. Yeah! Pedig mikor elkezdtem játszani, akkor néha meg Max. Ők játszottak. Maxnek volt egy korszaka, körülbelül 1 hónapos vagy 2 hetes. Nem tudom, amikor játszott. Nem lívelem. Hol a ládám?
Oh yeah! Nem tudom, hogy milyen menü volt, de esküszöm, féltem. Szia, itt a tövisek között. Haj. Lassan körülnézünk, hogy tudunk-e valamiből pólolni. Ó, hogy ne tudnánk. Vagyok szerencséjátékű. Ez nem szerencséjáték, ez csak. Jössz. Hát akkor egészével fogom. Igen, akkor kezdtem el játszani, csak akkor még nem kaptam meg a legelsőt. Aztán utána nem tudom, kit kaptam meg. Ott nagyon nem akart nekem senkit megadni a játék. Kijött a legújabb karakter, és ez a Barbmeister izé volt. Nem tudom a neveket, sajnálom. Sajnálom. Amúgy is nehezen mennek a nevek, nem hogyha még ilyen kínai is, koreai is. Nem akarok megsérteni senkit nevek. Ó, sok sikert hozzá, Csics. Szia, X-Mix! Rég nem láttalak. Nem vagyok gyilkos. Ez nagyon szomorú. És tudom, mi ez a sok, mi ez a pont. Na mindegy. Az áldozatok tudnám, milyen áldozat? Senki nem áldozat. Ez most nekem itt miért ugrált? Köszönöm szépen, mutatta, hogy amúgy csesztek vannak a játékban, csesztek! Hát már a küldetés, nem, légy szíves. Érdek. Mehetünk a főküldénél. Mockingol a játék. Most mondjuk beszélgessek a barátaimmal. Nem áldozat, mindenki még értem el tenni. Ilyenkor! Nem. Nekik is jobb volt így. Over here. Been waiting for ya. I thought Yang Yang said you had a super cool little buddy to show us. Where is it? Ilyen fejem van nekem is most. Ojjaj. Did it just pop out of your tacit mark? Ó. Smells good.
guys were in the Norfolk Barrens? Yes, back then as I fought off those tacit discords, a burst of energy erupted from that statue. Two forces clashed and collided, and later, one of them emerged victorious, vanquishing the other in a violent clash. Ez a Strike Party. General Julian and Rover later told me it was this little thing coming out of Rover's body. It was blocking or even consuming the overflow of Threnodian power. It reminded me of how Rover once absorbed frequency energy with her body in a similar fashion. So we took her to the academy for a checkup with Baiju. Apparently, this little one is what we had detected before. It's a speculated space or organism hidden inside your body. Now we finally know. It shares similar frequencies with tacit discords Valami él reverberation. bennem. It resembles an echo processed by the data bank, stored inside your body instead of a terminal. In other words, it's your own echo, captured or absorbed at some point. Without you, it can't manifest. That's why Baiju couldn't confirm just how you absorbed that echo back then. Was it you? Was it the little one? Or maybe the two of you together? And Baiju discovered more after analyzing your spectrums. She found a new power source within you, similar to the Crownless, but even stronger. This power comes from the tacit discord you defeated in Norfolk Barrens. So, the excess energy this little thing had consumed somehow ended up in your body, available at your disposal. In other words, there's a deeper connection between the two of you. Or, according to Baiju, Én vagyok az a kis ting. convergent codependency. To put it simply, you are connected. While you are two separate individuals, your energies and vitals can affect each other, for better or for worse. You may even feel each other's emotions. Ó, yeah. Tehát ha a kicsi cucc az megfázik, akkor én is meg vagyok fázva. Szuper. As it strengthens, so do you. However, if one is harmed, the other suffers. Fortunately, since it can't ever leave your side, it's not an easy target for attackers. And if they do strike, it can seek shelter inside your body for safety. Okay, now that's pretty much it. Baiju was going to explain it to you herself, but she has to go check on a newly appeared Bennetek is ír egy smell szőrös kis out there. mókusnyúl. Wait. This is too much information for me to process. Let me get this straight. So, it helped Rover fight off the Threnodian? Seriously? This teeny tiny thing could do that? Seems unlikely. Don't look down on me. You'll regret it when you learn what I'm capable of. Nem tetszik, hogy beszél. That poker-faced researcher was absolutely shocked when she examined me. Said I'm not just any echo. I'm a super-duper cool one. Rarest of them all. Oh, actually, while those aren't Baiju's exact words, that is what she meant. She mentioned Aha. highly Tehát intelligent megállapítottak róla, hogy ő nem egy sima kislény, hanem egy nagyon erős kislény. Szia, Gabi Metal! Köszönöm szépen itt a többiek között. with unique abilities beyond our imagination. Akkor jól szétedhetjük, és soha nem lesz elég, és amúgy. Those echoes are rare, though. Neither I nor Baiju and Képzeld el, nem vagy éhes, nem vagy szomjas, nem vagy fáradt soha, mert ez a kis cucc, ez alszik helyetted meg minden. Could be one of those foreign echoes.
Szia, szia, jó reggelt! Yeah, makes sense. Now we just gotta figure out where it came from. Who knows? We may find other cool echoes in that place. Böh. Well, both General Jian and Baija have confirmed it. No way they're lying. Nincs az az Isten, hogy hazudnak. Kávézik? Persze, hogy kávézok. I'll admit the thought of someone else having an echo inside them Hogy sounds az Isten pretty tanérben kávézni? creepy. But with you, anything's possible. You can absorb reverberations with just your hands, like the legend says. So maybe one day you just stumble upon this little thing and Beleraktam a mikrofonba a kávét? sounds Bocsánat. possible, I guess. Nem megszokott, hogy a másik oldalon van. Do you know where exactly she absorbed you? Jaj. Huh? How am I supposed to know? Why don't you just ask her? Hol letted meg? Test. Don't take that tone with me. Beszólt a kis mókusnyúl. But even if echoes can have memories, they probably wouldn't remember things earlier than their first manifestation. I wonder if that's the case with this little one too. Aha! Finally! Someone with common sense. That green-haired, serious guy asked me a similar question. Sorry to disappoint, but I really don't remember anything before I showed up. Nem emlékszel semmire, csak Maybe... mikor először megnéztük. maybe I was just sleeping inside her this whole time. So of course I don't remember. Sleeping? Seriously? It's been so long. All those happenings, all that fighting, and you didn't hear anything? Wow, that's... your sleeping quality is really something. So you've got privacy to be respected. Don't worry. Your body's sound insulation is amazing. Dive into it, and everything goes quiet. Yay! The only problem is, I never know when I'll wake up again. And when I do wake up, I get tired, hungry, fast. So I have to crawl back in for more rest. I know. It's all because I'm not eating enough. Nem eszik eleget. That's why you kept disappearing. You went back to sleep from lack of energy. Makes sense. Regular echoes need to be powered by the terminal too. I thought you'd be really different from the usual ones we see. Turns out you share a lot in common. So you probably don't know your denomination or nickname. No wonder everyone's been calling you the Little One. Denomination? Denomination. The universally agreed terms for special echoes, like names for humans. They're named based on their characteristics, abilities, I and can't places understand. of origin. My Which? denomination. It's... I don't know. Do I not have a name at all? What? No way. No way. That's not fair. If all the special echoes have names, how can I not have one? I don't want to be called the little one all the time. It doesn't sound cool at all. Nem szereti a Little One nevet. How about this? You help me come up with a name, and I will let you have some of the food. Oh. There's nothing left. Oh no. Elmaradt kaja. Next time, I'll definitely save some for you. Just give me a name. Please. A name?
Now? Yes, I want it now. Look, your name's Tisha, your name's Yang Yang, and you... your name is... that sounds interesting. Wait, didn't you forget everything? How do you still remember? With your old name and memories all gone, it's a good idea to go with a new one. It makes everything more convenient than Hogy representing emlékezhetsz a nevedre? Nem emlékszem rá. Akkor hogy tudod? Csak kitaláltam valamit, mostantól ez a nevem. Da. Yeah, exactly like she said. Every one of you has a name, and I want one for myself. I just want a name that sounds a little Hogy lehet ilyen hosszan elnyújtani azt, hogy special, and epic, and super smoking. That's true. kell neki egy. Let's see. You want a cool one? Nah, nuh-uh, absolutely no. That's too straightforward. It's no better than calling me the little one. Hey, it makes every difference in the world. I am Echo the Invincible. That's what a hero play character would say as their transformation. Él. Nem fogjuk így hívni. Miért volt olyan lassú a Miért ilyen fura a pislogások? Eddig is ilyen fura volt a pislogások? Righteous Raptor or Valor Hawk. Flying Fury? Flying Fury. No. Absolutely no. Why do they all... Why? I love it when people call me the... Sure, if you say so. Anyway, they all sound like anything but my... Happy. Aha! I knew Rover would come up with a good... Wait, why does it sound so random? You didn't just pick two random syllables, did you? Él. I mean, yeah, it's simple, easy to remember. I can imagine myself yelling it out loud. Nem szól jó reggelt, előadó. Better than Cheetah's cringy titles. But you know, it doesn't quite feel Elhullámzunk a majestic enough. játékok tengerében. I meant to tease it as a joke, but I can tell it's upset now. On second thought, Miért csak a gondolataiban beszél? indeed very Egyébként? Abby... Abra... Abraxas? Mindjárt varázsol valamit. What's wrong? What are you muttering about? Abra... I don't know, but I just have this feeling that this is what my name should be. Okay, ready? Abby. I like the sound of that. That's my name. Of course I like it. You came up with it for me. Furcsa I lények was vagyunk. just trying to get used to it, that's all. Ó, Besides, őszintén szóval sosem értettem azokat, akik reggel streamelni. Nincs olyan kora reggel egyébként. 8 órakor kezdtem. Ez még nem olyan nagyon kora reggel. Előtte már elintéztem egy mosást, hajat mostam, hajat szárítottam. Elindítottam a mosogatást. Felsöpögtem. Felmostam. Sure, we won't. Got it. Hasznos napom van. Well, that didn't work out. I was hoping we could get some Szembe insight ültem itt a from kettő kávéval. from Abby. But now we're back at square one. Mi az, hogy női dolgok? I really thought we could figure out where Abby came from. Ennyi. Might not lead us to other special echoes. Képtelen vagyok So reggel this is a beszélni. starting point to uncover Rover's past. Én egész életemben képtelen vagyok Didn't find beszélni. something to do before Nem csak asking reggel. my magistrate enough to Már know hozzászoktam. about it again. Maybe we can start with Abby's special abilities instead.
Oh yeah, mutasd meg Abbynek a furcsa képességeit. Na, Each ledetektető egy special echo trédet. has a unique ability. We can compare what Abby does with our records of other echoes to see where they came from. Besides, it was Abby. Yay! Why do you sound Tehát tud ilyen gigapajzsizét, és meg tudja adni a körülöttem a szörnyeket. Én magyarul élek nyomni, szóval én is nő vagyok néha. Majdnem a fejemben van. Mindenkinek vannak hópiai, figyelj! Mit élkezünk? Abby, can you show us again? I'm super curious how you did that. Who knows? We might learn something. Well, since you asked, I'll show you how it's done. But this place is too crowded. Let's move to that open spot over there. Menjünk az asztaltól egy 5 méterre, és ott felragadjuk a város, mi? Mert nem. Ítélkezem helyetted is, ha kell. Ennyi! Nem ítélkezünk. Várják tőle a csodát, és fogadjunk, nem fog csinálni semmi. What's going on? I'll try again, just you see. Megidézik a mehemát? Nem, nincs elég energiája. What? Did something happen? Valami történt? Just a little slip, that's all. I can do it. You gotta trust me. Back then, I just stood in front of her, and that big bad Grenodian monster thing just left. Magyarul össze voltak szinkronizálva az erőink, és Didn't egymást really do erősít. anything. Huh? No, I definitely did something. Szóval az, hogy menjem folyama? Like Oh, I yeah. said, I was asleep, and then all of a sudden, I smelled something really yummy coming closer and closer. It was like nothing I ever smelled Tudom, before. hogy a szörnyékéket eszi. I didn't have time to think. I just had to show up and reach out for it. So, maybe Abby's power activates automatically under certain circumstances. Perhaps Abby can't control it yet. Yeah, it looks that way. You can't even hold your shape for very long yet. Hey! Stop looking down on me. Like I said, it was just a little slip. Really. When I think about it, I just stood there and did nothing and ended up beating a Threnodian. Imagine what I could do if I actually tried. Mhm. Hey, Rover, get behind me next time we run into anything, okay? I'll keep you safe. Promise. Aw, You're so real for that, Abby. You bet. I said I'm super strong. I'll protect her. felesküdött, hogy megvéd minket. That's very reassuring to hear. But it seems we're stuck again. I can't think of anything else to check out. Knew it. Nothing about Rover's ever gonna be easy to figure out. Maybe we should bring Baija, Mr. Shangli, Yao, and all the researchers in Jinzhou? No, in the entire Huanglong together? They'll do a nice and thorough examination on Abby, and then... Absolutely no! I said no! Told that poker-faced researcher already! I'll make it clear. I am to stay with Rover. I agree. Abby cannot leave Rover's side, but we can't just trap her here for research.
Megint, hogy laborpatkányként kezeljenek. Where did you absorb Abby? What are Abby's powers? And what exactly happened between you two? There are so many questions we can't figure out yet. Our Sentinel Joy can look into the future. Nothing ever deviates from its predictions. It has already sort of guided you to the Olyan. Purple Barrens through Madam Magistrate's Szerintem messages. azt nem jó dolog, ha valaki bele tud nézni a jövőben. Látja a tragédiát megakadályozza, más tragédia más tragédia. Az egész életet tragédiák megakadályozásából fog állni. I'm sure they can offer you some more useful guidance. Yay! Köszönöm a petbetet! Relax, relax. You have me now, remember? Meeting up with that Jinshi person, getting your memories back. I've got you. Aww. Speaking of that, so this Sentinel can predict the future? That sounds cool. The name Jue sounds pretty cool too. It's almost as cool as mine. What does it look like? Where is it? Since we're paying it a visit, this Sentinel should treat us with food, right? I wonder how the food's gonna taste. Our Sentinel protects every one of us. Of course it's cool. But why are you talking about food again? Didn't you just stuff your face? What? Is your stomach a black hole? Szerintem literálisan egy I can't fekete lyuk a help it. gyomrán. I'm always starving. Úgyhogy ezen a szép reggelen... A reggelesen, nem tudom, megittem egy kis kávémat, aztán ittam még egyet, aztán most így ülök és bámulom a képernyőt. Rover, did you hear that? My stomach is growling. Nem tudom. I'm so Te hogy vagy? hungry. How about we go to that place we went to last time with Yang Yang and Chisha? I love their food so much. Jíhú! Így hívják a srácot. Indeed. Not really. Tell me more. Hogy én nem tudom, hogy itt telepátiával beszélgetnek az emberek, hogy mi van velük, de... Mondjuk. Mondjuk abban van valami, hogyha megölte volna a macska az összes egeret, akkor nem lenne oka megtartani a macskát, úgyhogy egy egeret elenged. Biznisz. Egértartási bizniszek voltak itt. Ja. Yummy, yummy. Hello? Are you with me? You seem a bit distracted. With so much delicious food right in front of you, aren't you gonna try any? Well, if you're not interested, I'll gobble it all up. Csak el akarja lopni a You've been kajánkat. absent-minded the whole day. Still bothered by that dream from last night? Aj, megértem. Szia, köszönöm szépen, itt a tövisek között. Hang on, so let me get this straight. The Sentinel swooshed you off to a mountain shaped like a dragon,
And then there were all these bad things going on, with lots and lots of tacit discords. But the Sentinel saved the day. How exactly did it protect everyone again? Oh, in your dream it made the time different there. Ó, rohamosan. Akkor az így rohangálós reggeles dolog neked. The time in the mountains seemed to have slowed down from the outside, away from the tacit discords. Hajrá, hajrá, sok The sikert. Sentinel must have created a barrier by manipulating the flow of time, keeping those monsters out. It was a safe haven from all the disturbances caused by the tacit discords, where people lived peacefully. Also, in my dream, I wasn't affected by the slowed time and could freely move in and out of the barrier. It's no shock that you have awesome powers, being friends with me. Egy hét alatt nem látok ennyi What was emót. that first you dreamed about called? I'm not entirely sure I heard it correctly, but in my dream, the Sentinel mentioned a place called Mount Firmament. És majdnem úgy olvasom, Mr. Firmament, és így állok, hogy You've never heard of Mount Firmament? I'm sure you're not from around here. Jézusom, kihallgat a beszélgetésünket egy bácsi, és meg se lepődik, hogy van valami repülő mókus nyúl mellettem, ami beszél. Oh my! Did that echo just talk? Ó, visszaszívom, megrepődött. Come on, man, relax. You don't hear an echo talking every day, but it's not that uncommon either. I heard there's a country called Rhinus. What? Anyway, the echoes there are next level. Oh, you're not from around here? Well, that explains why you don't know about Mount Firmament. Legends say... Ki tudja, ilyen reguláris vagy már a csatornád? Milyen reguláris? It looks like a giant statue of our sentinel Jouet. Bereguláró. Ja. Én is az voltam, csak sok változás volt. Illetve... Tehát a két gép egy szobában volt, és... Ja. Áthallotszódott minden a mikrofonon. Felszerelésem nem igazán volt jó streameléshez. De most ugye költözés, internetcsere meg minden volt. Csak nagyobb szoba kell. Hát házat cseréltünk, úgyhogy people. Ilyen amúgy. Mint régebben is streameltem, most is visszatértem. Szépen lassan visszatéregetek a csatornára. Ugye a mai napon lesz egy teljes felszereléscsere, az azt jelenti, hogy a gép 100%-on meg fog újulni. Azt hiszem úgy minden benne. Tehát, hogy a gépháztól kezdve minden. Ez a gép innen eltűnik így. Ez semmi, nyugodtan. Most úgyis ilyen nagy alapítások vannak a csatornán. Most, ha megnézitek a Discord szervert is, megcsináltuk. És még megszmókolt vele. De már az is üzemképes. I had a flashback about seeing their sentinel.
Perhaps that happened on Mount Firmament. Illetve a streamek is ugye, mint régen visszatérnek a kerékvágásba, vagy mindenbe. Minimum 2, meg ilyenek. Urging me to go there and find something. Mondjuk nekem az is változás, hogy nem Maxet hallom. C said she'll go search for the Sentinel and update me on its whereabouts. Az én streamemben az a legnagyobb változás, hogy nem hallod Maxet a háttérben. Hogy nem hallasz engem duplán. Meg most az valószínű, hogy valamiért az avatárom néha akad, mert a kamera nem akar felismerni, mint emberi lény. Ja. meg nagyon sok minden, ugye most teljes felszerelés nem volt. Lebuktál, hogy ilyen vagy. Basszuska. Hát igen, Androidnak lenni nehéz. Alma, azokat le tudom szedni. Ti is látjátok, hogy néha akad egyet a játék, vagy ez már csak tényleg behalózom. Szegyenletrezed. Sok olyan. Nem mindegy. Nem tudom, ki mondta azt a mondatot egyébként. Kutya! Most már meg lehet normál... Arcba rúgtam. Nem, még mindig nem lehet őket normálisan megsimogatni, de legalább... Nézzetek már, kutyákok! Hogy kéne feljutnom? Faster. Meg póznákon pókeremberezni a legjobb. Fogadjunk, hogy nem erre kellett volna jönni. Na mindegy. Nem hát. Hogy jutok én oda fel? Van valami teleportáló pont? Van hát. Miért nem működik az egerem? Ja, volt ott valami. Mi volt? Haló? Ó, nem, elnyomtam. Jó. Hát, jó, nem. 2 napja van meg az egér, és már elállítottam. Ezt nem meg lehet törgetni. Szép ez a hely egyébként. Speciálba üzenem Maxnek, hogy touch me, I wanna feel your body. Oké. Át lesz neki adva. Greetings, Rover. What can I help you with today? I regret to inform you that Madam Magistrate is not in the City Hall. She has left for Mount Firmament. Csak most esik le, hogy miért más a 2 szeme. Mert neki a szemében van benne az a kis jelölés. Unfortunately, no. Please keep this confidential.
The situation in Jinzhou is still unstable after our battle with the Threnodian. We must limit discussion of the magistrate's whereabouts to a select few. When we captured Scar, he claimed that the Praxidus had imprisoned our Tényleg! sentinel. Elfelejtettem kirakni a It was hashtaget. around the same time that Madame Hashtag Scar játszható karakter lesz. Bízunk While our benne. sentinel is truly in danger, Én ennek vagyok a hívője. if someone with malicious intent Majdnem reaches elfelejtettem a information, karaktert. the potential consequences could be as catastrophic as the previous Threnodian invasion. In order to investigate the Sentinel's whereabouts, Madam Magistrate has left the Baron, Mount mondd ezt Vernon nekem. Én elhiszem neked. location. Madam Magistrate Scar megjelenése left óta, alone. amikor először, Looming threat of szia, the szia, Threnodian discouraged amikor először official láttam a diversion karaktert, from akkor azt mondom, hogy resources. na ő kell nekem. When it comes to the Sentinel, És jelenleg még forces nem in játszható the karakter, úgyhogy hashtag Scar játszható karakter lesz. El kell mennem a, mit tudom én, milyen hegyre, hogy találkozhassak a It's Sentinellel. beyond my authorization to meddle in your decisions. However, the landscape around Mount Firmament is complex. One must be accompanied by a special wayfinder to navigate safely. That's all I know. Kell nekem egy GPS. Currently, she's likely at the ferry terminal in Whining Ix's Mire. I'll reach out to her. To learn more about Mount Firmament, you can meet her at the ferry. I lack the same level of understanding of the situation there as she does. I trust Madam Magistrate's decisions. I will do my utmost to handle the public matters on her behalf while she is away. This worry about her safety won't leave me. In her last video message, I could tell she seemed weaker than usual, despite her efforts to maintain composure. Madam Magistrate's situation might not be optimistic. Rover, Mount Firmament is a dangerous place. Please take care. I have sent the coordinates to your terminal. Thank you for your kind help. I pray you will both return safely. Epi, itt I'm vagy? listening. Hey, did you notice how the mountain has a strangely pleasant smell? It doesn't look edible. Az a though. bajnál nem ezzel a játékkal, mint a Punishing Grey-re lenne. Ha játszani kezdek vele, 4 napig nem lett senki, azt mikor a 4. nap közepén előmászok, akkor csak egy zombit látnak fonnyadni a kávéfőzőig. Ezzel 4 napos sztoriddal egyetlen egy problémám van, tehát hogy te 4 napig nem látod azt a kávéfőzőt. Hogy bírod ki? Oj. Well, of course I'm reliable. Even if I do happen to fall asleep and can't hear you. And don't worry, if there's any danger coming your way, I'll wake up like clockwork, just like last time. Well, unless there's nothing that can even remotely challenge you. In that case, I probably won't wake up. Jó. Ezzel vagy felkelés segít, vagy nem. Jó, de előtt én lefőzök 3 napi adagot. Jó, hogyha van végig melletted kávé, az más sztori. Mount Firmament. Our wayfinder should have plenty of information to share. De erre mikor? Még mindig tetszik ez a hely. Kis szép. Jaj. Kinyitom a szemem, és már csak kávéfőzet látom magam előtt.
Nélkül esélytelen, hogy megmozdulja. Feri, jövök már. Van itt valahol? Persze, hogy csak itt. Lelkinek meg Dantét. Devil May Cry 5 collab. Arra a fura hegyre megyünk, ugye? Vagy nem? Na most melyikre megyek? Arra 800 méteresre megyek. Fellöktem mindenkit a felébe. Sok sikert hozzá! Nyírjátok ki Dantét! Leave it to me. Faster. Tudom, ezeket a ládákat szép. Ezt viszont mindjárt olvasom. Én amióta megtudtam, hogy vannak youtuberek, nem mondom, eleinte furcsa volt, de aztán jobban kezdtek érdekelni, úgyhogy felnéztem a youtuberekre, és végül tényleg youtuber lettem. Úgyhogy szilántra táncol. Így érzem magam, amikor megláttam, hogy van valaki élőzik, mert tetszik a tartalomgyártása, plusz a határ, az összes minden, ami a youtuberekkel kapcsolatos, az mind tetszik. Bearing witness to everything I've experienced on this journey. Köszönjük szépen, és csak így tovább szurkolok neked. Utak. Azt a nagy valamit, ami ott pihen, azt meg kéne ölni. Szóval csak. Gulpuf. Hello. Does anything here catch your interest? Menjek át a vízesésen. Az ilyen rejtett cucc. Nem. Itt a Honkersztárjélből a vonat. Egy napra engedték, hogy vezessem, és ez lett belőle. Sőgősen vagy ki? Ó, igen, szívendre nagyon boldog. Halló? Felfutottam a fára.
Hogy táncol a szélben. De fura hangja van. Várjál, azt a teleport pontot még leütöm. Aztán foglalkozok vele egy picit. Megkertészkedem. Valamit nagyon elszúrtam a beállításokban, mert valamiért néha beakad a játékban, nem tudom, milyen fura lesz. Nem emlékszem, hol volt a izé. Itt volt pedig az a nagy, nem? Amit néztem, de hogy tudtam elhagyni? Hát most jöttem ide. Ó, eljöttem. Halló, szia! X-Lisa. Miért nem vetted meg rá magad, hogy használd? Tessék használni. An unexpected discovery. Oh, yeah. Yay! Forgószilánc. Jön. Na, ez volt az életem. Várjál, hogyan kell lerakni? Ó, várj. Innen kell nézni. Akkor rosszra raktam. Halló? Honnan kell nézni? Ez kell akkor. Ez kell akkor. Ez most szivat. Yes. Vagy nem? Vagy ez? Meg az? Ja, egyelőre. Már szülőzni jó dolog. Yay! És komolyan. Szuper. Akkor a szemben lévő kell. Ez kell. Ha nem szivatna a nyelvég. A mellette lévő kell. Sikerült. Meg ez kell. Cherish every game. Oh yeah. Aktiválni kell ezt a két kristályt. Itt valami kísérletezések. Valamik nagyon kísérletezések voltak. Úgyhogy most azt írja, hogy az összesre kéne. Nem? Na mindegy.
Nyugodtan. Leave it to me. Én amondó vagyok, hogy mindenki nézzen rá a WuWukának a csatornájára, és ha tetszik, amit lát, az kövesse be bátran. Intriguing artifact. Aztán ki tudja, valaki megtalálja életes Steamerét. Az mi az Isten? Én ezeket megölöm. Nem, én legyőzöm. Barátságosan elküldöm őket aludni. Na, ez a játék. Mi a cél? Hallo? Nem keresni kéne még hozzá darabot. Hiába rakréta lenni, ez mindig ugyanúgy marad. Nem magunk csodot. Sajnálom, amikor a reggel van. Ott rátörök, hogy nagyon gyerek lesz. Igen. Én nem reklámozok senkit. Hogy az Istenbe másztok? Olyan, itt a fal az elmond valamit nekem ehhez. Túl korán van még a puzzle, de... Ja. Túl korán van még a puzzle-ökhöz. Pedig itt lesz bent. Mindegy, majd visszatérünk rá egy szép napon. Menjünk tovább. Csináljuk a maid küldit. Hello, jó reggel! Ezt én most kibányászom. Hoppá, az egyébként valami bogátra volt.
tudom, mi volt az a bogárka, de legyőztük. Nem tudom, mit adok, de sosem árt gyűjteni. Ezt nem láttátok. Watch out. Ez tilos. Olyan valaha is abba fogja hagyni az üldözésem? Abba fogja, ugye? Abba kell, hogy hagynia. Fidelnek bejátszás közben fog a hátam mögött megjelenni az a gólem, és elkezdi ütni a karaktert, mint egy állót. Én meg csak így beszélek tovább, mint ami sem történt volna. Oh, wow. Are you trapped here by the rain? Őszke. No need for thanks. We're about to embark on a journey together. Egy kérdésem van, ez nem a Genshinből az a... Az a villámos csajszí. Na mindegy. Hello, Skylord. Mikor megjelent a játék, akkor elkezdtem vele játszani, mint láthatod, nagyon sokat haladtam előre. Nem haladtam előre vele semmit. És alkalmanként belépek karaktert húzni. Mint az összes többi gacsa játéknál, és ennyi. Úgyhogy elmondhatom, hogy nem értek a játékhoz. Nem, a titkárnőjére. Vagy melyikre? Aki full ugyanígy néz ki, majdnem. Te vagy az útkereső. Ó, Don't worry. de milyen The szép. game won't last much longer. Our destination lies just beyond it. Rover, what do you know about Mount Firmament? Jól láttam, hogy fogta, levágta a haját magához, kötött egy karikát, és a levágott haját hozzá kötötte. Na mindegy. Vagy a karikába valahogy be van fűzve a haja, és itt alulról jön ki, és rá van egy szerteker, hogy ne látszódjon. Annak úgy több értelme van, de képzeld már el, hogy ezt minden reggel megcsinálod. Befűzöd a karikába a hajad, kihúzod itt rátekered egyszer, hogy ne látszódjon, ahol kijön, ugye itt felül. És úgy bevonod. És ezt megcsinálod minden áldott reggel. There is a certain folk tale. Have you heard of it? While hiking in the mountains, a woodcutter Pont ilyen cipőbe kell hajkolni ezt a mountains-t. Hegyet mászni. Upon his return home, he found a world transformed. Everything was different, as if in a new reality. That mountain Tetszik a haja, was csak a secret mennyi realm hajlat használ. where time worked differently. Nem mindegy. Mount Firmament is such a place. But unlike this folktale, there is a price to pay for entering and exiting its grounds. If I spend a full day in the mountains, 10 days will be taken off my lifespan upon my leaving, reflecting the actual time that is passed outside. Not to mention,
The situation on Mount Firmament right now is probably even more complex than before. Mi történt? The strange time patterns of Mount Firmament are tied to the Sentinel's temporal mandate. Time ebbs and flows at its will. If the Fraxidus really has imprisoned our Sentinel, causing it to lose control of Ja, its Istenem, de hülye vagyok. that could Hogy olvastam a explain nőit, hogy the world Csangli. disruptions, which means És Mount egyből Firmament is Zongulnak a neve basically jutott dead eszembe. with no way out. Tehát, hogy ő Zongulnak a női mása. Zongli és Mikó gyereke. Csangli. Megköszönöm a hidratálást. Lifespan is not the top of my concerns. If you've decided to venture there, I'll join you as your wayfinder. Jinshi has stayed on Mount Firmament for too long. Tehát, hogy abban az erdőben máshogy fantaszíti lett. She doesn't miss a Szuper. thing, does she? Before Jinshi left for Mount Firmament, scales began appearing on her body, and her resonance ability was weakening. Those signs pointed to a dire situation for the Sentinel as well. That's why I must lead you there. You might have a key to solving our dilemma. Na, én vagyok kulcs. You're here because I invited you. Sanhua was instructed to disclose my whereabouts if you ever went to City Hall and asked about Jinshi. Honnan tudtad, hogy oda fogok menni? It's no surprise that you went to City Hall for answers, considering your memory loss and Jinshi's prolonged absence. I need to tell you the truth, because you've been the top priority. No, the sole concern of our enemy, Fraxidus. That overseer tried everything to sway you and make you join their side before our battle with the reviving Thrunodian. It's a clear sign that your involvement could disrupt their plans, especially at Mount Firmament. Azt mondjam, hogy dolgokra vagyok hivatott. Records at the Grand Library tell a tale of someone who dared to enter Mount Firmament after the Sentinel's descent, and they emerged unscathed, as if time had no hold on them. They were also said to have stood alongside the Sentinel. And here before me stands someone who bears an uncanny resemblance to that very individual. Is it you? If not you, who else could it be? It took me some effort to finally reach this conclusion. Rover, the journey ahead is filled with danger at every turn. Once we venture into the mountains, there's no turning back. Are you sure you still want to join me? Az időhurok nem fog rajtam semmit csinálni. What you do after that is entirely up to you.
Ilyen cuki kis hajó érkezik. The rain is subsiding, and the sky will soon clear. It's time for us to head out. Ó, yeah. Hajókázunk. Ó, wow. Látta, hogy éreztem. Énekel. Köszi, hogy itt voltál. Szia, szia. Boldog munkaünnepet. Ünnepeljük azt, hogy munka van. Ezért nem dolgozunk. Azt nézzétek, hogy bedriftelt a hajó. We're at the base of Mount Firmament, but we won't enter the temporal barrier until we cross the luminous shore. Shall we proceed? That's me. The storm is coming. Almost. Okay. Ezt el lehet majd cserélni valami. Milyen szép ez a hely! Miért ilyen szép ez a hely? Az mi az? The bridge is broken. Tényleg? Az mi? Az mi? Kérdezz, akarok? Judging by its design and intricate details, it must be a creation of the court of Savante. This is what they call a chronosorter. Egy chronosorter. It mimics the Sentinel's temporal mandate, able to reverse small-scale events and restore objects to their previous state. My master once told me about the court of Vissza tudja Savante and forgatni his a quest to unravel tárgyak the idejét. mysteries of Mount Firmament, risking all in their pursuit of understanding its strange flow of time. Their dedication bore fruit in the form of fascinating inventions. But it doesn't add up. Why hasn't this brilliant invention spread beyond Mount Firmament? This chronosorter was built beyond the temporal barrier, so its creator must have already paid the price for leaving. But even if they died, there are countless other CSC members who could replicate it. Or do these chronosorters stop functioning once they are removed from Mount Firmament? This chronosorter, whether it appeared, Valószínűleg abba hagyja a munkát, amint elmegy a Sentinelből. someone has tended to it diligently. Let's give it a try.
Hogy mit kell csinálni? Ó! Előre tekerik az időt? Visszatekerik az időt. Szuper. Faster. Ez padoly. Weren't Milyen they szép padoly volt. Kell ez a lila virág. For those fanatics, nothing mattered more than the truth. To live every moment with overwhelming passion. How many can claim such a tenacious drive? Mikor most már ide tudunk majd teleportálni. Fura lették, akiket követni kell. A lútkék. Faster. Rover, it's the Fraxidus. Szia, jó reggel! Tereljük már be a vízbe. Haló? 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 Hallottam el. Them again. They've set traps all around the luminous shore. They must have anticipated your arrival. This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey.
This is a testament to my connection with the world around me, and it's very much my companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Az vagyok. Nem húztam ki egyáltalán mikor. This is a testament to my connection with the world around me, Vagyok. and it's very much Egyébként my lehet, hogy jó. companion now, bearing witness to everything I've experienced on this journey. Vékony falak. Ez mi? Ez mi? Oh. Oh, wow. Ez tetszik. Cherish every gain. Izó veletek. Összeköpi a barlangot két virág. The entrance is sealed. It's the photon barrier, another invention from the court of Savant. Specific steps must be followed to undo the barrier. Rover, I'll guide you. Use long-range weapons on the photon vaults to cut off its energy. The experiment begins. Dragging me out of my lab. Nekem így kell. You better have a good reason. Blah. Once we reach the cave's end, we'll enter the domain of Mount Firmament. Proceed with caution. Azt fogjuk lőni. Majd, hogyha a Pislánynak a szülőbír, gondolom, mi van, Úri? Unatkozásuk az előtt turoltam be a WuWa-t, valahogy nem körül az ujjam, hogy beleraktak, és kevés is a helyem, szóval töltök valami hát. 21 eret, köszi. Én most nagyon hosszú idő után újra beléptem. Azért most sem tudtam, hogy kell harcolni. So it can't hurt me. Éreztem valamit. Oh, wow. Time on Mount Firmament used to simply flow slower than in the outside world. Visitors were safe as long as they remained within the temporal barrier. But what we're seeing now is different. The flow of time has gone haywire. This is what we call temporal disruptions. Oh, tehát körülbelül megállt az idő. Slow and steady has become chaotic and turbulent. Some areas are frozen in time, while others speed up or slow down unpredictably. Azt nem felgyorsult.
No one knows how much they'll age after leaving Mount Firmament. But aging from youth to old age may be a blessing compared to the unknown. Leaving Mount Firmament could turn any mortal to dust in just a moment. Such is the power of time within its walls. These poor creatures, trapped in the temporal disruption, are the most pitiful of all. Their bodies and minds have been ravaged by the chaotic time, leaving them in... No. So, it looks like the Fraxidus did manage to capture our sentinel, leading to the temporal disruptions we are facing. I had wished that my theories would turn out wrong. As expected, my terminal isn't working. Nem működik a kis kulacs. The temporal disruption is preventing it from functioning. We can't waste a moment. Jinshi's fate isn't the only one at stake. All the inhabitants of Mount Firmament are in danger. We need to hurry to Hongjian, a town nestled at the heart of Mount Firmament. Jinshi would likely pass through there on her search for Menjünk el a városba. És elmondani neki, hogy hagyjuk Rika mobtot. Az mi? Upszika, teljesen más irányba jöttem. What a Upszika. nuisance. The temporal disruptions have spared nothing on our way here. Chun-Li, Jól vagy, Bambi. does that mean you're in danger too? So far, nothing feels out of the ordinary. It seems the Sentinel contained the situation before being fully trapped. But I don't know how long this stability will hold. If I go down, Ó, a please túl közel menni don't worry elbújik. about me. You need only focus on what you have to do. Lekaptam érte legalább achievementet. Az is valami. What's the matter? Álmodtam erről a You helyről. dreamed of Hongjian? It sounds like you did dream of this place. What you just described closely aligns with the accounts documented in our Grand Library. Over a century ago, a vast horde of tacit discords invaded Huanglong. Hongjian suffered greatly during that onslaught. Mhm. Thankfully, Sentinel Tudod, amiről álmodtam, az descended valójában egy könyv, amit már megírtak. Rover, És dokumentum. perhaps that dream is more than just a dream. It could be a glimpse into your own past and a guiding light. Tehát lehet, hogy csak egy emlékút. Miért rángatózik a karakter? Nem megy tovább? Azok milyen jó istenek? Hongjian is a pivotal location, linking various parts of Mount Firmament. With the Fraxidus now targeting us, they'll seize any opportunity. Műszemben vannak But csodák. every trap has its weak points.
Az mi az? Someone has used their resonance ability here, but it feels different from the Fraxidus aggression. It's Jinshi, and it seems like she used it in a dire situation. The traces lead deeper into the heart of Hongzhen. Let's keep moving. Don't let your guard down. Oh no. The traces end here. Let's search the area. There should be more clues nearby. Someone fought here against those Fraxidus. Must be Jinshi. Her trails led to this location. Using her resonance ability too much would only worsen her condition. She must have had a reason. Was she helping the people of Hongzhen find refuge? Chun-Li, there are traces here. They're pointing north. Let's proceed in that direction. Wow. Ha látom már, hogy mi történik. No, szállj már akkor. Yay! Faster. The traces disappeared. Szimat, szimat. The vase on the stone table seems peculiar. Oh my. There's something behind the waterfall. Like the wind. Let's go take a look. Another photon barrier. 3 photon bolts. Rover used them. Hello? You two, halt. Álljál meg. Lady Xingyi. Relax, they're our honored guests. No need to be tense. Itt van a Frozen In a belsőleg. single day, we've greeted both the Fogadjunk magistrate hölgyék of irányba. Hongzhou and her trusted counselor in Hongzhen. It's been a while, Chang-Li. I heard you stepped down from your position and moved to the countryside. And now here we are, meeting again after all this time, in such unfortunate circumstances. For years, I lived secluded, no longer concerning myself with the matters beyond Hongzhen. But the current situation in Jinzhou is volatile. It has reunited us in an unpredictable moment. And you, young lady,
What shall I call you? Saját magam hívjam. My name is Xinyi. Pleased to make your acquaintance. Please follow me this way. It's not safe to talk here. Fú. Ez nem kell, hogy fú. I believe you are here for Magistrate Jinshi. The magistrate left Hongzhen about 15 minutes ago. She should be at the Truth Seeker's Pass now. That's what they call it in Hongzhen. You might know it better as the ruins of a Court of Savante facility. Lady Xinyi, please elaborate. Madam Magistrate, are you... Shocking lesz belőle. Fine. How's the situation? Have we evacuated all the civilians? Yes. Remaining civilians have been counted and escorted to safety. Good. These hidden chambers should provide some much-needed shelter for them to rest a little. Despite being the Sentinel's appointed resonator, I haven't been able to sense its presence for some time now. I can feel my resonance ability waning, and I get my power from the Sentinel. This can only mean one thing. The Sentinel's condition is getting worse. Lady Xingyi, I need to know where the Sentinel was last seen. I can only fix the temporal disruption within a confined radius. It's already pushing my limits to keep this small pocket of space secure. Mount Firmament is in serious trouble, and we can't waste any more time. We need our Sentinel to stabilize the time flow. The Sentinel was last seen flying towards Mianlung Chamber, where it would normally rest. The Fraxidus likely swarmed it soon after. But little did they know, we had a defense system in place. Built with the help, this mechanism has allowed us to locate their troops. To get inside Mianlung Chamber, we have to find the cipher key in Truth Seeker's Path. Understood. I will go bring back the cipher key. You are injured. Please, rest and leave it to me. The Fraxidus will most likely attack this place once I leave. You must stay here and guard it. I implore you, Xingyi. Help me keep our people safe. Yes, I will, Madam Magistrate. Yay! Before I headed to Mount Firmament, the Fraxidus revealed a prophecy from our Sentinel. A fateful clash between the Sentinel and myself that would I never intended to believe their baseless claims, but I was not surprised to hear it. The Sentinel had told me long ago that there would come a day when I surpass it in power. A day when the humans of Jinzhou take control of their own destiny.
Tehát ő nagyon hiszi azt, hogy ő legyőzi a Once you sárkányt. save the sentinel from danger, I intend to have a serious conversation with it about this prophecy. And then she left. There's still one thing that doesn't add up. How did the Fraxidus kidnap our sentinel? The Mianlong chamber was once renovated by the court of Savante. Do you think their research could be involved somehow? I'll look into what you said. But once we have the cipher key, the Mianlong chamber will be left vulnerable to the Fraxidus' potential retaliation. We must keep them at bay. Rover and I are headed to the Truth Seeker's Pass to meet up with Jingxi. We'll distract the Fraxidus main forces, giving you an opportunity to stage your ambush. Yay! And the locals will handle the rest. I will send some men to open up the side exit for you. Head south and keep walking a couple of minutes, and you will see the Truth Seekers Pass downstream. Thank you, Lady Xingyi. Please, leave it to us. In this place she was born, and in this place she returns. Our magistrate's fate is bound to Mount Firmament. Nice view. Cicca. Akkora cicák, mint a kutya. Nice view. Did Xingyi and Jinxi know each other? Jingxi was chosen as a baby Hát tudom, for hogy mi residency, anyám. raised in City Hall to become the Sentinel's appointed resident. Róbály. All the government workers there helped care for and teach her at some point, Kakas. including Lady Xingyi. Kakas pingvin. She grew up with immense responsibilities, forced to suppress her. Csoda. Nagyon hamar rájöttem, hogy ez micsoda. Thinking back, Jingxi was only a teenage girl when she became the magistrate. She has been burdened with És ez micsoda? I assume this is the Truth Seeker's Pass Xingyi mentioned. Yes, this should be another chronosorter. It should work in similar ways with the one we saw near the... The entrance is built on that cliff, and it's been blocked. We will need to break the 3 photon vaults with ranged attacks first. Nothing. I was wondering, how did the court of Savante create such an advanced mechanism? I've never heard of any human civilization having the ability to manipulate time. Unless... the scent... We need to focus on Miért items tanítottam related ő to the court of sárkánytőket, hogy Savante. manipulálják az időt? Itt Isten. Going against wind. Nem hiszem, hogy biztos. One of the photon vaults always ends up blocked off. We can't seem to break 3 of them at once. És mit akarunk elérni? Így van eredetileg. Good. Did you see the tacitite fulminate on that cliff?
Perhaps we can create an opening in this disk with an explosion. Yes. I see. Are we going to aim the disk's opening at the photon vault in the middle? I need the piece. Egyszerű csak kidőli. Állj. Ja, mert előtte van a nagy kerék. Persze, miért is lenne előtte a nagy kerék. Tökéletes. It worked. The opening to the photon vault. Rover never photon vaults. Haló. Azt hittem, hogy muszáj kristályokkal ütni, de aztán rájöttem, hogy valószínűleg azért van a kristályok, nincsen izékarakteretek, úgy. Úgy csinálsz. The quality. Never mind. Ki a kristály? Oké. Az mi? Why are there tacit Ew! No. These monsters. They don't look like the usual tacit discords. These also look like the works of the Court of Savant. We still have a long journey ahead of us. Let's press on. They create simulated programs. Mindjárt láttam te ilyen mindenhol. Így is jó lesz. Miért nem tudtunk?
thing up ahead. Is it another mechanism? It seems to have unlocked after we got rid of those holograms. Glowing patterns on that gate. It's a flare crest. Yes. The flare crests have a complex structure, but they can be deciphered with patience. See how each star represents a flare stone? That mechanism we accidentally solved earlier should be one of them. Yes. We still need the other flare stones to open it. Wait. The blood and scales here. It's Jinshi. She is likely teetering on the edge of overclocking now. We are running out of time. Oh no. Szörnyű kérje fog változni. Hey. You. Így köszönöm a fedbetet. Ó, kísérleteztek rajtam. The Sentinel's situation is worse than we thought. It had already sustained severe injury, with one of the temporal programs lost. It no longer had the power to restore time. So, the Sentinel protected Hongzhen with its power. But it couldn't return things back to normal? According to their theories, the Sentinel's injury would worsen over time. And if the Sentinel perishes, the temporal disruptions will... So the Fraxidus just added a pinch of salt to the already gaping wound. There's nothing we can do. Only the Manlong Chamber can provide temporary relief. In the end, the Sentinel and a peculiar visitor who is immune to time disruptions, the Sentinel couldn't be fixed, so they decided to... Their experiments resulted in the first Chronosorter, a man-made resonant... No. A Chronosorter can only rewind time within a narrow range. It's no mat. We are getting closer and closer to the truth. 2 more flare stones left. Kristályákat kiszedem. Mondom, hogy mindegy arról. Like the wind. Azt meglátom. Még több ilyen fura programizás.
Halló? Halló? Ez új volt. Új volt a motorja. Cherish every game. The second flip. Kíváncsi vagyok, ha ennyire megcsinálok. Okay. So it turned you into a climb bang. Please use the leap device to eject yourself and crash through that ice wall. Oh yeah. Another chrono sorter. Let's give it a try. The stone slates have formed a path. Now we can bring the tacitite fulminate across the water. Nincsenek olyan kövek. Elfolytunk karaktereket látunk. Engedd el. Dragging me out of my lab for this. You better have a good one. There is still another photon vault to break. I can't reach it from here. We may need to look around for a better vantage point. Legyen itt egy kis... Engedd már el a falat! Észek tele fog fulladni a vízbe, mert nem hajlandó felállni. Nem. Jó?
Ez. This hidden area may allow us to reach that photon vault. Yay. És ajtót magnézik. Szittem erről a kőről, hogy itt nem tudom. One last flare stone to go. We've reached the carrier lift. Persze. Quality. Never mind. Something above the carrier lift seems stuck. Something above the carrier lift seems stuck. We've reached the carrier lift. Something above the carrier lift seems stuck. Én esküszöm nézem, hogy mi. Arra ússzál, amerre mondom. Intriguing artifacts. Engedd már el. The experiment begin. Nyaszó. Valami berög. Csak váltani kellett volna irányt. De legalább így megszereztük a hangot. Harmadik kísérletük volt. Jó, itt támadják, hogy
ezeket az időcucokat tudják elvinni. Nem most csak ott működnek a vállalat. Tudték őket, miért kell neki ez a porigást. They activate when hit with a strong impact to create the... And this also answers my previous question. The chronosorters rewind time through... No, it was nowhere near enough. The chronosorters shut down once they are removed from the Sentinel's range, or the abnormal time flow. Plus, as artificial resonance, according to the Court of Savante researchers, there was a hype which states the collision between two resonating frequencies might cause a second... Yes. That fight has to happen to trigger a second resonance awakening for Jinshi. Countless chronosorters were made to collide with the Sentinels. One chronosorter briefly showed the power to restore time before breaking apart. This proved that a second awakening can indeed improve. The research log mentioned that all... It's similar to how human resonators experience... Overclocking happens when a resonator overexerts their ability. And this researcher who wrote this... No, it's not. In addition, I noticed another detail in these... The chronosorters required manual control, while the Sentinel Jue appeared in the only incident of success, just as the chronosorter was about to break down, and the Sentinel successfully transferred some kind of energy to the chronosorter thanks to that order. Rover, do you... Jinshi. Ujjaj. You. Don't worry. Rover is special. The temporal disruption can't hurt her. But Changli, you're... Csidóan I mondotta. gave my word to be your pawn, and I intend to keep it. As your teacher and courtier, it is only right for me to do so. And let's not forget, without me playing the Wayfinder for Rover, we wouldn't even have her here. Rover has a strong connection to this place. You need her help to resolve Mount Firmament's crisis. But we already owe Rover a lot. Yay! Thank you. Segítek! Rover. Thank you. Rover, I will do everything I can to rescue the Sentinel as soon as possible. And we can finally talk to it in person. It will surely have the answers you want. Let's cut to the chase. What did you find in Truthseeker's past, Jinshi? According to the Court of Savante's records, the Sentinel was already injured upon its arrival at Mount Firmament. Oh no. As time passed and its condition worsened, the flow of time became unstable here, causing temporal disruptions that could potentially threaten Jinzhou. Only the Sentinel's appointed resonator can restore its temporal mandate. Their records indicate a solution. To reverse the rapid aging effect from temporal disruptions, I must deliberately collide with the Sentinel's resonance power during combat,
triggering my second resonance awakening. That will enhance my power beyond its limit. Let's say you can achieve all that, but Jinshi, do you understand what is at stake for yourself? I understand. I share a resonance connection with Jue, but I never took the time to truly get to know it. I've been blind to its suffering for so long. Oh no. Sentinel Jue has been guiding us since the city's founding with its wise words and well-crafted decisions. The temporal disruptions we face are just a side effect of its efforts to protect local people. Without the Sentinel blocking out tacit discords through its time manipulation power, Jinzhou would be a barren wasteland today. So what do you plan to do, Jinshi? If the Sentinel's condition is indeed incurable, nobody knows how far the temporal disruptions will continue to spread. Today it's Mount Firmament, but tomorrow it could be all of Jinzhou. I will. If it truly comes down to that, I'll fulfill Jue's prophecy myself. Szépen mondom. It's the Biztos only way to magában. save Mount Firmament, protect Jinzhou, and help the Sentinel. Have you thought about the consequences, Jinshi? Trying to trigger a second awakening by fighting the Sentinel, it could make you overclock at any moment. We both know what that means. You could lose your mind forever, or even disintegrate into dust. You don't want to end up like those chronosorters, shredded under immense pressure. On top of that, do you honestly believe you can fight in your current condition? Helyre lett téve. I can see right through your facade, Jinshi. You're essentially committing suicide at this point. You're one to talk, my teacher. I learned from the best. When have you ever backed down from risking your life for what you believe in? Oh? I don't remember ever teaching you that. We all die eventually, but we need to stay alive as long as we can to achieve more. Jinshi, you must live and inherit the Sentinel's power. Then you can save and protect these people for years to come. Changli, Jinshi, I don't intend to stop you. I know you've made up your mind. That's why I brought Rover here. Yay! Hello! Én is itt vagyok ám. You may have already guessed it. Rover is indeed the hero who fought by all evidence we've gathered points to this being true. If anyone can help us with the situation at Mount Firmament, it must be Rover. Nem emlékszem semmire, de tudok harcolni. thank you, my teacher. Jingshi will keep your words in mind. Lastly, we still don't know for sure how the Fraxidus is keeping our Sentinel trapped. This will determine if you can actually meet it face to face. Manipuláltak. Yes, it could be any of these scenarios. Lady Xingyi is already on the case. We should get an answer soon.
The cipher key should be inside the stone chamber, behind its entrance gate. There is one more flare stone to work out. Let's get moving. Pisztollyal bányászom. Székszokás. Faster. Look, our last target. On those floating floor tiles. We need a way to restore them. It's not working. You may need to follow a specific order. Szívén. Csak próbálkozunk. It's not working. We may need to follow a specific order. Ugye ehhez kéne majd. Persze most nem kapja el a falat. Amikor szükséges lenne, hogy elkapja azt a falat, nem kapja el. Amikor csak el szeretnék menni egy fal mellett, azt mondja, hol, és rácuppannak, mint valami, nem tudom. Valami fényre. Ja. Néztek ki ezeket a listáink, ezeket felszedem. Mindegyik. Az a 3-as, az biztos. Ez lenne akkor a 2-es, vagy ez lenne az 1-es. De ez a 4. Nem az is. Nem tudom. Kezdjük el. It's not working. We may need to follow a specific order. Így kell ezt csinálni. The court of Savante set many traps here. They must have worked hard to protect me under the chamber. Eh? Eh? Szíjó. Ha minden igaz, délután lesznek ilyen PvP-sek. Oh yeah. I'm
I'm done with all 3 flare stones. Good. Let's head back to the entrance. We should be able to access the cipher key now. Better than nothing. Wow. Cipher key. Rover, take good... I'm leaving the rest to you and Jinji. Körülöttem a csak etettem, meg adtam, meg elvittem sétálni. Please don't forget, I am your wayfinder. I journeyed with you into the mountains to ensure you meet up with... From this point onward, I will be counting on you both to go and confront the Sentinel. This is all I can do for you. I'm here to guide, not intervene. Not to mention, the Fraxid, you'll need someone to keep them at bay. Yes, they've been constantly watching you. Ja, szkárék folyamatosan néznek engem, hogy By all means, please carry on without me. As for myself, I have a more fitting location to make my contributions from. Oh, speak of the devils. Mit mondod? Ujjaj. How rude. This is not how we greet people here. Allow me to demonstrate the proper etiquette. Ooh. Az igen. Awesome. Show. Changli. Those artificers are nothing to worry about. Don't worry. Changli has her plans. I don't believe we will run into more ambushes on the way. Elfelejtettem már megint, hogy ez a közös. Ráfutok az ellenség orcára.
kis szövegmény a timingja. Bejelenik a karakterarca is. You're playing 3 hours now. Tartsuk a szüneted! Kedves a játéktól, hogy figyelmeztet egyébként. That was a rudimentary lock. Faster. Ez csak itt ez a papas csíkízi. Hova futsz? Itt vagyok, miért kéne neked? Lehagyom. Odaérek még mielőtt tudna neki szólni. Itt vagyok. Itt vagyok. Ide értem az embered előtt, aki mindjárt jön neked üldözni. Nem, visszaszkételt a fejére. Hello. Házbentó gyűjtemény, hát silányú. The Mianlun chamber is open now. You can proceed inside. Most inkább questelzgetünk, meg haladok történetet. Before you go, there's something important I need to tell you. Megvallanom kell. Itt nem házbendóra húztam. Az előbb is próbálkoztam, de nem kaptam semmit. Legalábbis te kaptam, de arról nem beszélünk. Annak még a mai napig nem tudom, hogy örüljek. Kaptam egy csillagos karakter? Kaptam egy csillagos karakter. Azt akit akartam? Nem. Our captured artificer revealed that the Fraxidus sent a death squad to invade Mount Firmament. Úgyhogy nem tudom. Sírjak, örüljek. Csak egyszerűen elfogadtam, hogy... Ez... First, to place the Chronosorter in the Mianlun chamber while it was still operational. And second, to lure the Sentinel back to Mount Firmament. Although their death squad was no match for the Sentinel, by forcing its hand, the powerful resonance ability of the Sentinel would clash with the energy of the Chronosorter. This would ultimately cause harm to itself. What if the Fraxidus modified those Chronosorters? A whole bunch of them, pushed to their limits, all working together to deliver one massive blow. But not even that was enough to take down the Sentinel. After the first hit, they set up modified flare crests in the Mianlun chamber to form a special force field along with those Chronosorters. It prevented the Sentinel from replenishing energy, and eventually restricted its movement and perception.
So, we must free the Sentinel from that force field first. It would be a task more complicated than it sounds. The people of Hongzhen have lived with the Sentinel for generations. We can usually tell if it's in good shape or not. But now, the Fraxidus want to capture the Sentinel. They won't just stop at Mount Firmament. Madam Magistrate, I'm sure you didn't come here just for the Sentinel. Please tell us what you know, Madam Magistrate. Hát ugye vannak, akik játsszák ezt a játékot, és vannak, akik meg akarják ismerni a karaktereket, ezért kiválogatják a személyiségekkel bíró karaktereket egy gyűjteményben. Beszélsz. So the Sentinel is actually injured. A Spendo albumom még nem teljes. Még csak most kezd. The Fraxidus attacked while it hasn't healed yet. Their plans are devious as always. Madam Magistrate, you've already laid out this plan so far. It's always a challenge to decipher the Sentinel's intentions. But there were many theories about it in City Hall at the time. I couldn't fathom why it went through such great lengths to retrieve you from Mount Firmament. But now that I reflect on it, nagyon tetszik ennek a játéknak a története, de ez az egy dologról, hogy nekem metett a sárkány. 2 órán keresztül tudunk beszélni, vagy? I just never thought you'd be willing to follow through with that prophecy. Proféciát követsz. 1 órája. It was here Passzolódban on the beszélgetnek. that I first encountered the Sentinel. Back then I was too young to remember anything. Even the image of Mount Firmament has slipped from my mind. But this time, as soon as I stood at the base of Mount Firmament, I felt a wave of recognition wash over me. Memories long buried resurfaced with sudden clarity. Wow. Emlékszik. Lady Xingyi, I was born with my life, my everything connected to our Sentinel. But my duty as its appointed resonator is not the only reason for my decision. I'm following the heart of my younger self before I became Jinshi. The girl who used to laugh with pure joy as she felt the snow from Mount Firmament on her face. I'm a seed, born on Mount Firmament, carried by the wind to every corner of the world. But now, I've returned to my place of origin. It's time for me to take root and grow into something greater. Hello! No matter what happens or what choices you make, please remember, the people of Hongzhen will always have your back. Mount Firmament has been stagnant for eternity. Perhaps a sudden crack of lightning is what we need to break through the fog of uncertainty that has lingered over us for far too long. Once you pass through Hongzhen, keep your eyes open for a cave on the northern cliff. That will lead you to a shortcut towards Mianlu Chamber. The place is directly under Mount... Hello. Stop it there! Jézusom! Mindegy. Sztori történik. Haldoklik a sziget, eltűnt a sárkány veszélyben a világ. Csaj elszállva magától proféciának tekinti magát, ami amúgy egy kicsit az is.
És úgy beszél magáról, mintha ő lenne Jézus. Mi meg csak gyilkolászunk. Mert nincs tudunk. So far, everything we know about the Sentinel is still Meg akarjuk tudni, hogy miért néz ránk minden másik karakter, mint itt darab. Rövid. És a random Mogus Newsy Lushing, ami néha beszél és beszél vele. Semmi baj, mert ott testünkben alszik. Normális dolog. Nem Little Sky. Faster. Yeah. Yeah. Csaptam. Return bundle, nem köszönöm. Nem elégedett ki a hangot. Oh. Köszönöm. The Mian Loon chamber should be deep in the cave. Let's go. Watch out.
It's nature's gift. Let's keep it well. Jó. De nagyon dobozol ez a kék fiú, nagyon beszél. Hands off my friend. Ó, persze már, hogy nem váltott át, mert meg kellett várni az animációt. És persze a csapatom se jó reggel. Szép jó napos reggeleket mindenkinek. Ilyen nincs. Szerencsétlen még hílelni se tudom, mert idéztem és azonnal meghalt. Ciao.
Ezt gyorsan beüzemelem, még mielőtt meghalna a csapat. Ez az. Ó, de feltétlenül teljesen a Chelsea, vagy a oszlop. Ezt tetszik. Az oszlophoz most csaltam bele lényegében. Így kell oszloppal csalni. Taktikusan használtam a teleportot. Nem látok semmit. Watch out. Here catch your interest? Faster. Jó, jó. Faster. Fáj neki. This must be the Mianlong chamber. We should now help the Sentinel break free from the Flare Crest spines. Chronosorters nearby may have frozen this body of water in time. Or it could have been caused by the temporal disruptions here. Ez a hely nem volt annyira szívem csücske, ne igazgés. We can walk over the water now. We are too far away to see what's going on inside. Let's go. I still need more information to determine what we should do next. Passzantos. Jó hangzik. Gyerünk. Én úgy sem tévedek el soha. Megtalálok mindent elsőre. Szememmel. Watch out. Ugyan alul vagyok szintezve ehhez a helyhez. Does anything here catch your interest? Most szerint 100%-on belül, szerintem tudjattam. Elsőre nem találtam ki. Nem vár nekem ilyeneket. Egyébként, ha ez olyan vízilyen, akkor nem lehet benne elsüllyedni. Az ott a csákány? A sárkány, aki nekünk kell, vagy ez egy gonosz? Ó, mama. Figyeljetek, ahogy elbukok. Azt így nincs. Basszus, te vagy az? I can feel the Sentinel's presence inside. But it's not responding.
Hát ő is jól fog fájni, ettől félek amúgy, mert mint láthatod, a karaktereim gyengúszok, és szerintem a szintem sincs meg a területhez, mert minden pirok. Ó, ez mi? Ó. Boldogságem. Ott a Yubi. Ó, Istenem. Ó, Istenem, már megint ez a cucc. Hány órája? 3 óra 30 perc, ezt streamelek, és körülbelül 3 óra azzal, mint ahogy az előző 3-at megtaláljuk. We need to find the 3 flare stones corresponding to the flare crest. Then we will be able to lift the confinement set by the Fraxidus. But I'm not seeing any flare stones. Or any kind of entrance to another chamber. De legalább adnának izét ilyen karakter. Ja, Istenem, most nagyon fog fájni az tigris, ugye? Miért érzem úgy, hogy nagyon fog fájni az a tigris? It's the flare stone. On that rock. Persze, hogy nem lehet fentről elindítani a questet, hogy már. És még célozni is béna vagyok. Nehogy már ne tudjak belecélozni. Tisztelt játék. Szintisztán el tudom találni. Absorb this. Okay. Faster. Hol van még a abszorbálható? Fogadjunk, hogy ők tartják vissza. Hát ezt nem osztom meg. Watch out. Ígyhez meg nincs kóp. Nem, vagy körülbelül 20 percig kioldottam a kópot. De hát lehet. Hát, hogy meg rá kéne néznem a karakterekre, hogy adtam-e egyáltalán nekik bármilyen fejlesztést. Csak így. Ezt nézem meg. Watch out. Persze már! Jó, mondjuk ezt jobban elveszem, mint mikor a Csajszit hallgatom fél óráig beszélni magáról, mint Jézus. A megváltó. Ezek fontosak.
The remaining photos behind the fissured ledge. Fissured ledge. If only there was a tacitite fulminate. Let's look around. Persze. Ne. Jene már olyan egyszerű. Na jó, nem panaszkodok róla. Menjünk, verjük meg a szarvas csókákat. Köszönjük szépen, jutott a visek között. Kéne őket hozni a falban, nem látok semmit. Nyugi! Once, tacit discords terrorized the land. The region of Jinzhou was under siege. A mother and her newborn child were hiding in ruins,
trying to avoid the deadly creatures. They weren't safe for long, as the tacit discord found them. The mother sacrificed herself to protect her child. But with her, it was difficult for the newborn to survive. In a couple of minutes, its loud cries gradually died out. Fortunately, the newborn's cries echoed through the forest with a unique resonance that reached the ears of the mighty sentinel. With a burst of energy, our sentinel dispelled the surrounding evils. But sadly, it was too late. That night, Mount Firmament shook with the roars of a lung, and dark clouds gathered. The sentinel returned with a dead infant in its embrace. Oh no. As if by magic, somber clouds parted, and shooting stars lit up the sky. With Mount Firmament's unique flow of time, the sentinel brought the deceased infant back to life. The resurrected infant became known as the Sentinel's appointed resonator, and went on to become the magistrate of Jinzhou. Oh. Yes, it's me. I've lived in Jinzhou my whole life, and never ventured into Hongzhen. Yet even I know of the legend. To me, Jue is more than just our sentinel, or a revered divine being. It raised me and saved me from certain death. I've been thinking about it on our way here. If the sentinel predicted our fight, why would it even bother saving me in the first place? Now I understand why. Because I am the Sentinel's resonator. I may not have any extraordinary abilities, but I do possess the temporal program that it accidentally lost. Oh no. If Jinzhou ever faces a similar time crisis, I might be the only one who can set things right. In our Sentinel's prediction, the battle between us is supposed to happen in the distant future. It had been waiting for an opportunity, a right moment to tell me the truth. That's why it didn't explain. Now may not be the opportunity the Sentinel has been waiting for. But my body cannot hold up much longer. I have to go and face it while I still can. To learn about the truth, or complete our destined battle. Pont van ez ilyen részesül, és még nem értem át a digitális karakterlapot papírra. Hajrá, hajrá! Nem tudom, ha kinyomtatod. Elfogadják el, vagy nem. Tollat erő, ceruzát a kézbe. És más négi a karakterlapodnak, hogy a DM-et fogod magad szembenézni. Mondanám, hogy bármelyik lottózóban meg tudod, de elsőjében is nem nyitok, úgyhogy hajrá, hajrá! Kitartást! Meg tudod csinálni! Give up my duty. I never thought about it. To be honest, I did doubt myself many times. It was the endless kindness of you, Changli, Xingyi, and everyone in Jinzhou that gave me the courage to push on.
Even Jue's decision to bring me back to life, whether out of pity or not, I am truly grateful. The thought of it warms my heart every time. Jinzhou holds everything that's dear to me. Even without the title of magistrate, I could never leave Jinzhou behind. Oh no. I'm okay. The pain I'm feeling is nothing compared to those trapped in the temporal disruptions. I must find the Sentinel as soon as possible. We draw from the same source of power. Saving it means saving myself. If there is truly no other option in the end, Ennyi then I ténye. will have to fight it. I refuse to back down. I will fight. To protect the Sentinel and to defend Jinzhou. One life may be lost, but many will be saved. If it means keeping everyone safe, then I have no regrets giving my own life. But let me make one thing clear. I am not planning on dying yet. I am here to fight for a chance at survival, no matter how slim that chance may be. Oh yes. We're not in a situation where death is our only option, are we? Segítek. Thank you for placing your trust in me. Come to think of it, many good things have happened to me since you arrived in Jinzhou. Thank you, Rover. Mindig is leszek mellett. My teacher Cheng-Li told me it's up to both of us to solve the crisis at Mount Firmament. As I know you have a special connection with our Sentinel, I need your support in this decision. Okay. But don't worry, I'm prepared. This isn't about succumbing to destiny, it's about embracing it fully. I am grateful to have you by my side through it all. Aww. It just... Better than nothing. Rendi. Ja, még van valami túlunk. Nem erre, hanem erre. Nyomjuk. Well,
Akkor... Yay! Őt szerettem volna. Egyébként. És nézd, ekkor adott lehetőséget még. Whether you need help with working out or maintaining your health, feel free to come by my gym. We welcome all visitors. Woo! Nem gyűlt a házban gyűjtemény is. Make this quick. I have experiments underway. Anything I can help you with? I should try to smile more, you say? Sometimes I get a little carried away and bad. Time for Oh. another adventure? Nice pick. You won't regret choosing Alto's service. Házban gyűjtemény. Yay! Ez tetszett. Ez kellett. Ja, már csak ja. Mi? Nem kérdőjelezem meg, mit csináltam, kaptam. Én szeretem ezt a játékot, mert ilyenkor olyan menüpontokat nyitok meg, amit azt tudom, hogy létezik, és mindig valahogy megtalálom, de meg nem mondanám, hogy honnan nyitom meg. Nem tudok opténálni. Oké. Ez eddig is itt tegyék. Egyébként itt is van egy teddy. Már itt egy 100 betű. Jaj. Szüsszenek. Jó, erre majd rátérünk, még 20 napig van. Ez azt hiszem, hogy ez is még 20 napig van. De fogok játszani a játékban.
hiszem ilyen nem is. Oh, yes! Make this quick. I have experiments underway. I see my way clear. Out. Használod most már mindenre. Megállom, viszont srácok, kérek egy 10 perc szünetet töltök, vissza fogok térni. 12 van is. Elszuszodnak egy szünet. Körülbelül 10 perces két szeretnék tőletek kérni, addig bírány. Visszatérünk. Visszatér mindenki, a mai napon sok streammel készülünk nektek. Addig is menjetek és ebédeljetek valamit. Egy
Hello, visszatértem. Gyors szusz mindent következett. És viszont. Elakadt az avatárom, hirtelen. Éj, ez nem tetszett. Szájz volt. Oké. Hát menjek innen ki. Á! Ja. Szerintem nem fel tudok oda menni. Velem? Szikon mászoltam. Ja, mert itt ezt ki kéne. Ja, olyan kristályt kell keresni. Megvan? Hol? Ott van. Oh yeah. Így nem lehet majd legyőzni a tigrist, hogy kiszabadítom, aztán ráengedem a vizet. Tényleg oda is kell. Ott van! Ott van még egy. Ez is túl messze lesz nekem. Ja, hogy nem szabad vele izélni. Ahogy vittem, értem magammal, csak nem izélnek. Így már értem. Azt hittem, az volt a problémája, hogy nem akarok erről beszélni. De miért ezt nem? Nem ezzel kell kijutni? Ja, nem ezzel kell kijutni, ezt a pillangókkal kell, de akkor mit csinál? Ja, mert azt kéne kijutni. Oh! Így már értem a feladatot. Oh! Miért kell mindennek ilyen izének összetettnek lennie? Ez csak egy puzzle egy játékban.
Hajrá, Kirti! Meg tudod csinálni a puzzle-t a játékban? Ismersz lehetetlen. Úszni se lehet vele, mi? És lehet. Ó, de ez nem is úszós víz, na mindegy. Mászni azért lehet vele, nem? Igen. Köszönöm. Nem fogom feladni. Nem csalunk, megoldjuk magunktól. Tehát ezt elveszem minden. Ja. Akkor ezzel biztos nem lehet falra mászni, vagy csak? Nem, nem lehet falra mászni. Halló? Halló? Ez a tert is füstbe ment. Oda kéne vele átmenni. Jó lesz. Megoldjuk. Itt leszünk. 8 óráig, de megoldjuk. Faster. Ezt egyszerűen csak neki csapom a pajzsnak. Csak így felhajítom. Mondjuk az is megoldás, hogy csak felhajítom, ne? Az is megoldás. Nem kell nekem ott lennem, elég csak felhajítanom. Nem tudtam, hogy ezt így fel tudja hajítani. Na, akkor szerencsépróbálkozós hajítgatás. Hogy miért erre jöttem? Mert meg kell fognia a falat! Amikor bezzek kérem, akkor nem kapja, de most meg kell fognia a falat. Ki fogom magam rage-elni ezen. Esküszöm. De miért?
Ez volt az életem. Meg kéne nézni, hogy itt csinálta valamit, hogy... Még fel lehet jönni. Faster. Like the wind. Nincs a vízszintet állítva. De mondjuk várj. Annak lehet? Nem tud csak vissza a vízszintre? Mert lehet, hogy így... Hol volt a kövem? Használtam az agyam. És fura érzés volt. Rossz gomb. Igen. Majdnem szagot érzek. Meg kell szinteznem még most a karaktereket, ameddig tudom mi. Nem találom a visszautat. Az baj. Two more to go. Let's look for them nearby. De vissza kéne állítani a vízszintet, nem? Vagy az nem így? Így. Ja, ilyen is így tudom. Juhi! Full elsőre. Nem szinteztem fel a karaktereket, én... Ja, de még nem kell, oké. Semmi gond. Semmi gond. Make this quick. The experiment begins. Ja, már nem tudom felszítezni a karaktereket. Hopefully, we'll make new findings. Nem szóltam egy szót. Mehetünk. Hands off my friends. Kezdjünk egy heal-lel. Oh, the blues. Menj már mindenki fel! Pici vagyok még ehhez! Pici vagyok még ehhez! Bántják a kisebbet!
Szállj már a falról! Mi már? Nézzek, hogy a falba akad. Hát nem hiszem el. Lehet, hogy nekem ez az ellenségem lesz, ez a karakterek a falban. Nem kapom meg a tigrisatóját, tény. One last flare stone to go. Faster. Mindig valaklank. Csesz! Aló? Ja, mert megfagyott a víz. Nyusz. Faster. The sentinel should be able to break free now. Kiengedték a Sentinelt. I believe so. Let's head back to the Sentinel's place. Faster. Látjátok, amikor be kéne akadni a falba, akkor nem akad, nem látom. Úristen, ez iszki. Ez Menci volt. Nem kell vele most megküzdenem, ugye? Ja. Jinshi, it has been quite some time. And greetings, Lady Arbiter. Or should one address you as Rover now? One cannot discern the cause of your arrival. Yet its significance heralds Jinzhou's fateful juncture. Shall a child who has lost their memories take up arms and fight for their fate? Or shall they retreat to their cradle and slumber? The seed of the future shall be sown in this very moment.
Arbiter. Az volt a neve? Once the situation settles, an explanation shall be provided. For now, one must implore you to simply engage, decide, and observe. Jinji, your journey has been an arduous one. Aside from aiding one in this predicament, surely there are other inquiries you wish to make. I cannot bring myself to ask for more. All I seek is the truth. Mount Firmament is in grave danger. Regarding the temporal mandate and your injuries, please do not keep the truth from me any longer. One understands your concerns. The timing may not be optimal for this disclosure. Yet in the midst of crisis, one must act with expedience. Hogy mondod? For one will soon perish. One such as this, of immortal nature, is designed to endure for all time. Yet one suffered severe harm in ancient times, and now relies on the Myanlung Chamber for survival. This is not the optimal solution. For a long time, one has had to use this chamber to replenish energy, hoping to delay the inevitable doom. Yet fate cannot be defied. The Fraxidas have conspired against this one. Now, the injury only worsens. The Myanlung Chamber can no longer prolong one's life. The city of Jinzhou will be no more. Oh. Ever since one descended upon Mount Firmament, using the power of temporal mandate to repel tacit discords, time has been in disarray within this location. The fate of Jinzhou was sealed from that moment on. Over the past millennia, one has defied the laws of nature and sustained Jinzhou at the cost of one's own life force. Otherwise, the temporal disruption would wreak havoc not only on Mount Firmament, but on the entire region of Jinzhou. If this were to happen, all life will be engulfed in a chaotic storm of twisted time flow. Jinzhou shall forever remain frozen in time. The past and the future melt into one, rendering life indistinguishable from death. The ceremonial rituals and endless battles persist, intertwining joy and sorrow into an eternal blur. All inhabitants of Jinzhou shall endure this perpetual fate until time itself ceases to exist. It is this one's own doing, and one must put an end to it.
In the coming days, one will exert every ounce of strength to freeze the time in Jinzhou at the cost of one's remaining life. In that moment, Jinzhou will fall into stillness, but not perish. In the distant future, the people of Wanglong may discover a method to rescue Jinzhou. Oh. Is there truly nothing else we can do? This is not the optimal solution, but it suffices as an option. Please, forgive me, but I cannot do as you say. A decade, a century. What if nobody comes up with a solution? By that time, the world will have turned its back on this forgotten city. And who would be willing to spend precious resources rescuing a small city in a far-off corner of the world? Jinzhou's fate deserves better than an uncertain future. Whilst one may not live to witness the future, one can still envision endless possibilities yet to come. In my deduction, this method proves to be the most effective and stable. Magistrate Jinji, as you express doubts, pray tell, how do you propose to solve this issue? The flow of time upon Mount Firmament is in disarray, and it can only be contained through one's utmost effort. If one does not freeze the time now, the situation in Jinzhou shall surely worsen 100-fold, or even 1,000-fold, after one's passing. You once predicted a destined battle between us. Is it true? Correct. I was lost at first, struggling to grasp the prophecy's meaning. Only when I learned of your actions alongside the court of Savante did it all become clear. Wow, By gratulado. clashing two resonating powers, a second resonance awakening can be induced. Through this, I am able to push my resonance ability beyond its limits and invoke the temporal mandate to restore the flow of time. Though I will be forced to raise my blade against you. Ridiculous! If you clash with my resonance power, even the smallest mistake will result in overclocking and leave you nothing but an empty husk. You are well aware of its excruciating effects. The pain you feel now is but a faint scratch in comparison to its true torment. Moreover, you will be trapped within the fissures of time itself. Your being will be relentlessly shredded and mended day after day, denied any respite for eternity. But I can restore the errors in the flow of time. Isn't that why you saved me all those years ago? I'm
I'm just doing what you've been doing all along. Going against fate to keep Jinzhou safe. Persze, hogy fel lehet. Jinshi, you are given one last opportunity. Let me freeze the time, and I can ensure your safety. Lugd. Ott van ódod. Ott van lent ódod. You are only here to witness before the right time arrives. Huh? But you are not compelled to remain idle. Should you intervene, you may augment Jinshi's odds of survival by a fraction. Command me to transfer my temporal mandate access to Jinshi at the right moment. The moment of her resonance ability's depletion, when she is teetering on the brink of overclocking and near death. Then we may still save her life. Oh. Miss that moment by even the slightest margin, and Jinshi's fate will be sealed. Oké, majd ha vége van ennek a színes cuccnak, rápillantok. Ugye most nem. Died a long time ago. But I was lucky enough to be saved by you, allowing me the chance to see the glittering lights of Jinzhou for myself. You rewinded time to save me. I am responsible. Jinzhou is my home. If it's ever in danger, I will do everything in my power to protect what I hold dear, even at the cost of my own life. Az igen. Do you know the weight of this decision? I understand your concerns. I will reach my second awakening with our destined confrontation and restore the time flow. Are you willing to bet on me? Restore the time flow. From where does this confidence arise? You are my resident, but your strength is only a fraction of mine. There is little chance for you to retreat unscathed. But I can at least win some hope for our people. Even if it costs me my soul, my everything. I cannot die without trying. I may only bear your power for a fleeting moment. It's all I need to secure a better future for Jinzhou, defying all of your predictions, and I can keep you safe. If there is anyone who can face you in a fight, that person has to be your resonator. I will be your final winning move in this game. Wow. Are you truly ready to challenge a being worshipped by your kind? Will you regret when you meet your bitter demise? I will not regret it, no matter what. Very well, Magistrate of Jinzhou. Come to the summit. Demonstrate your prowess. Show me how you shall be my triumphant ace. Ugye nem kell most harcolnom a sárkányból. Ugye nem.
Aha. De hangos lett a játék a fülemben egy pillanat. Lady Arbiter, one is curious about your choice this time. Wherever the tides may take us, you will bear witness. Ha. Government must be guided by virtue. Chi, do you keep this in mind? Yes. Virtue must come first. Politics, commerce, it all must serve the people. From now on, you shall be known as Jinshi, bearing Jinzhou's name as your own. What do you think of this world? Like here. Darkness clings, but lights flicker in the glow. A guiding light. That's why they stand out so brightly against the darkness. Ujjaj. This entrance leads to one Sonoro Sphere. Magistrate Jinshi, one shall await you there. Rover, this battle is related to the fate of Jinzhou, and only you can open this Sonoro Sphere. The key to Jinzhou's future lies in your hands. A kis makos nyúlizé. Ott van a kezemben. If I open it, Jinshi is bound to face you in the ultimate battle. The ideal outcome would be for her to absorb your power at the critical moment and restore the time flow without any loss of life. But there's a chance that she could push herself too far and end up dying from overclocking. Though, if I do nothing, you'll use your remaining power to freeze all of Jinzhou in time. Correct. Now, please let us know your choice. Rover. I understand. I have made up my mind since before I stepped foot on Mount Firmament. Leaving Jinzhou behind fills me with regret. Knowing I may never again bask in its glorious sunshine, or witness the purity of its snowflakes. But that's why I'm here. To ensure that others can still experience the wonders of nature. Wow. Our city has a rich history, with generations witnessing endless sunrises and sunsets at the border. Our people have sacrificed their blood and tears to protect Guanlong's safety. They deserve a bright future. I
I want to protect Jinzhou in my own way. As Jinshi, as a citizen of Jinzhou, and as Jinzhou's magistrate. Let's begin. Yay! Oh, wow. Igen, csak ezt semmilyen segítségem nincs, csak üst a sárkány. Elrontottam a tét, kellett volna, hogy olyan pici vagyok, hogy nem látom magam! Hello? Fel kellett volna ugranom a fejére. De hangos. Gyere vissza!
vagy? Halló? Halló? Ja, hogy itt mozognom kell. Hogy kéne mozog? Mit kéne csinálnom? Be vagyok akadva. Nem tudom, mit kéne csinálnom, de valamit nagyon. Ja, hogy... Hosszú time van, értem. Ha? Mindent is értek. Nem vagy a HP-t, szóval mindegy. De nem mentem tovább. Be volt a válva. Ó. Oh, shoot. Lady Arbiter. May this one transfer the temporal mandate to Jinshi. This one has heard your decision. Újraindította az időt. The transfer has been carried out as you instructed. Jinshi, one shall honor one's promise and restore Jinzhou's future to you and its people. Wow. Ráda? Nincs? Mindegy. Így jó. Ó. Ez most szomorú volt. Jinshi has recovered. One will soon send her back to Jinzhou for recuperation. Please do not worry. Yay! With all matters resolved, as per the agreement, it is time for one to address you.
One is prepared to answer any inquiries you may have. Persze, hogy a Pestről fogom kérdezni. WuWa the Sentinel, the guide of Jinzhou's civilization. Everything about Jinzhou has been stored in my mind. Szupi. You are my arbiter and my former master. Ó! Hoppá! In bygone days, I stood by your side as you established Jinzhou City. You tasked me with safeguarding its prosperity. This one begs your pardon, for it is not all-knowing. All my knowledge came from you. Hoppá! One is prepared to answer any inquiries you may have. Végigkérdezzük tőle az In the összeset. past, one was granted the key to that Sonoro sphere by your hand. Ó. You said you planned to participate in history, to make choices, and witness the development of civilizations. One had previously requested for permission to transfer the temporal mandate to Jinshi, as that is how one is designed to function. Every ounce of my existence, from life to death, and even the passing on of power, is subject to your approval. Oh. One is prepared to answer any inquiries Ez a... you may have. Ennek a Kijungnak lábakkal nagyon erős mestere volt, aki én voltam. Since Jinshi has inherited my power, the temporal programs are now complete. Jinzhou is no longer under threat. Jinshi has fully assumed the mantle of leadership. From this day forth, one shall only offer aid when it is truly needed. This situation has been analyzed before, but the number of variables made reaching a safe conclusion impossible. To accomplish her goal, Jinshi must possess both strength and confidence. Revealing the truth to her earlier would only add to her troubles and not aid in improving her abilities. Today was not the ideal moment for our destined battle to unfold. But the Fraxidus has remarkably escalated its arrival. Oh. One is prepared to answer any inquiries you may have. The flow of time on Mount Firmament has been restored to its natural pace. Oh yeah. The citizens of Hongzhen must still contend with shortened lifespans should they attempt to depart. Fortunately, with Jinshi's resonance ability, they can stay safe as long as they remain on the mountain. Tehát, hogyha elmegyek a hegyet, akkor nekik annyi. Szupi. For lack of a better solution, this is the best we can do. Through countless ages, the imposing Mount Firmament stood firm against the storms.
But as spring brings thunder and change, one feels a spark of transformation in the air. The people of Hongzhen have a bright future ahead. One that can be steered in the right direction within mere days with proper leadership. One is prepared to answer any inquiries you may have. Bye-bye. Your tacit mark. There is something unusual. What? What's wrong? Rover, who's bullying you? Huh? Is it you, big thing? Huh? How dare you? Hogy kiáll mellettünk a kis rókanyú szízé? Wait, pause. I don't think it has any bad intentions. It smells like the unnatural smell I smelled in Jinzhou before. Oh, so you must be that sentinel. Hello there, big one. Rover, why didn't you wake me up earlier? I got a feeling I missed out on a lot of fun. It does feel similar to me, but there is some difference. This entity is unfamiliar to me. As it resides within your tacit mark, one can only assume you granted it access intentionally. Lady Arbiter, have you heard of the Black Shores? Ja, honnan jelentkezett be a játékba? Is the starting point of your journey in this world. If you have doubts, this one suggests a visit to that island. Akkor ott lesz a kezdőképernyőn. The Wuthering Waves ebb. Ki mondta a játék nevét? They should send you back to where Fél csak kövest és húztad a felhőkön. One suggests heading back to Hongzhen to reunite with your companions, Lady Arbiter. Nézzük már meg a kilátást. No longer posing a threat. Surely, Hongzhen will undergo significant changes. Wow. Like the wind. Obrigada. That was a rudimentary lock.
Ja, csak akkor lesz izém, amikor ezt kinyitom, mi? Nyissuk már ki azt a nagy valamit, hogy legyen mappom. Like the wind. Watch out. Kifolytam staminából. A türelmetlen mindenemet már. Belefulladok. Esküszöm, volt az előbb itt egy iszonyat nagy torony. Na mindegy. A makulacsot. Térképen. Nézd, hóembőre. Faster. Ez olyan szép hely. Ez micsoda? Ez mi? Ez tetszik, ez cuki. Ez mi? Vannak külön a izéknek appearance, az ekóknak vannak skinjeik. Ez micsoda? Nekem kell. Jaj. Tudom, nekem kell. Azt lesz oké. D20-szal kell dobálni. Warming up round. Ja, hogy megkapom ezeket? Én ezt nem értem, hogy mit csinálok. Ez 3-mal alakul. What the... Csak jó gondolom. Hogy végig kell ugrálni. Hogy tudok körbenézni? Itt van a vége?
igen, hát még lesz, ezt nem tudom, hogy tudtatok-e, dobálgassatok, mert... Kapsz egy csomó jót, ez nem tudom mi volt, de ez. Ez tök jó. Ezek is töltőcsikis, nagyon cuki tetszik. Megkaptam mindegyiket, amire ráléptem. Miket nem találok én itt? Limited time rewards. Ez mi? Ez nem tetszik. Nice. Phantom Appearance, ez kell, ez cukin néz ki. Remélem, látszik, hogy fogalmam nincs, mit csinálnak. Dream Shards. Yeah. Következő adásban eventezünk végig. Procédelünk minden eventet. Nem is unlockoltam még ki az Echo-t, akinek kaptam izét. Tök mindegy, kaptam rá egy skint, az jó dolog. Mindig jó. Egy-két skin mindig jó. Hoppá. Állj le. Állj le. Á! Miért vagyok ilyen idióta? Miért vagyok idióta? Ezek nem tetszenek. Miért akarja a játék mindenképpen, hogy legyen minden tetszik? Ezeknél meg kéne egy ilyen claim all gomb. Csi.
Hát ez szupi. Aha. Szupi. Ja. Tökre szupi. Tudom, nem kaphatok meg mindent, így is ott van Enkor, meg mindenki, akiket megkaptam. A kőkút. Adj nekem valami jót. Nem tudok tőle venni semmit. Hogy tovább skippeljem. Nem engedett nekem vennem semmit. Ez mi? Erősebbé tudom tenni ezeket. Nem tudom, hogy ezek még mire valók, hogy mire van szükségem. Híválj. Ja, viszont kéne. No. Mi újság? Itt van valakinél valami jelölés. Megvan. Mi? Ó, neki kell adni a harangokat. Fikasza irányított téged. Tehén! Faster. Jaj. Miért volt ilyen hangja? Egy roboton ő. Ott van. Bocsi gyerekek, tolatok. Parápá. Halló! Meg csak egy kell. Ott van még egy. Valahol. Még jó, hogy jelöli a térkép egyébként. Valahol itt van.
Hogy lent. Nem, azt írja, fent van. Ez ilyen gyógyuló víz. Jó. Ott egy láda. Tudtam, hogy megérdekel rajtam futkározni a pályán. Itt van valahol egy csengő. Ennek a tetején lehet csengő. Szépen megvizsgáljuk. Valahol itt van egy csengő. Csak nem tudom. Mindegy. Bele van bújtatva a környezetébe, hogy nem látom, pedig hallom is. Tök mindegy, arra is van egy. Kéne még egy, hogy szintet tudjak lépni. Ó, ott van egy fent. Ott valami világított fent, most egy pillanatra láttam. Aztán lehet csak káprázott a szemem. Ja. Csak káprázott a szemem, de azért ellövök arra is egyet. Oh yeah. Hány szint van? 6. Ez mi? Talán. De csak talán. Milyen igazam lett, hogy csak talán. Yes. Azt hittem, hogy be lehet menni. Na jó, menjünk, csináljuk valami értelmeset. Ó, no, az nagyon hosszú lenne szerintem. Ezután a főkezd lesz. Ez mi? Miért jelölni a térkép a elrejtett bejáratokat?
Visszatértem. Random lejtett rútok a dúdnál. Nincsenek random rejtett lútok a dungeonnál. Ott egy padoly. Souvenir shop. Hello. Oh. Ezt megveszem. Ez kell. Elvileg itt is van csengő. Zonglina. Szerintem nála is lehet venni alapanyagot, vagy valamit. Ez csengőd van? Elvesztettem a célom. Kocka madár. Mit kell csinálni? Hogy ugyanúgy kell kinézni a kettőnek? Nem? Oh yeah. The quality. Never mind. Monkey. Jézusom, Csécs! Eldobtam az egeret a kezemből. Ez nagyon hangos volt. Miért volt ez ilyen hangos? Oh. NANI?! Szia, Miha. Pavo plums. Szerintem amúgy van nálam olyan. Monkey. Azt a... Monkey. Miért? Random monkey.
Hú. Emotional damage! Emotional damage, ahogy mondod. Ó, itt van a harang. I am the one who knocks. Faster. FBI, open up! Megnyomtam az epet. Most már nem félek tőlük, mert most már hozzászoktam, hogy nyomjátok. És eddig olyan csöndben voltatok, hogy iszonyatlanul megértem. Valamiért én úgy érzem, hogy valahol láda lesz. Valahol itt. Állj már le! Mász már a falról! 2 hours later. Azon. Jézusom, milyen szaltóval megy fel. Ott így harang. A gyógyuló víz. Watch out. A pingvinek! Yay! Na, felteszek egy Johan, és a videótáját, és utána is jó lesz a game, szóval nem mertem még ráupdate-elni. Like the wind. Itt van egy harang. Why are you running? Why are you running? Harangokért! Harangokért futok! Au! Nem rossz, csak szeszélyes hidratálás. Köszönöm! Gyerek! Ilyen. Meg se vágtam. Annyira elhajoltam, hogy kifagyott az avatárom. Köszönöm szépen a hidratálást, iszok egy kortyot.
Tessék, van kutyája, azt simogatja. Bedobtam a vízbe a kutyát! Csicsi kiváltva. Csak így lehet jelezni. Mit jelezni? Micsodát jelez? Au! Állj le! Au! Állj! Kiváltott jut. Jó, nézem fent! Álljatok le! Köszönöm a hidratálást. Még egyszer Szundi megkapta a Szundi falatot. GG, köszönöm. Lett kiváltva. Csak így lehet. Bomb kiváltva. Hogy hidrét. De ittam! Corn! Csics most csak csapkodni szeretett volna, ja? Jó, egyik tehát hogy ott úszkálnak mellett az emberek, te meg bedobod. Nem tudom, meg nem ettem. De gondolom főtt kukorica, de kukoricát meg nem láttam, mert tojást már láttam ilyen filmekben meg hogy ott főzik meg. De kukoricát még nem. Ilyen kóra. Szó. Hát, hogy gőzölt. Gőzölt sírkérem a víz. Nem. Ha belemész, akkor gyógyult. Valakit kért az előbb izét. Ezt a plamot, na mindegy. Minden alapanyagot összegyűjtünk, mert itt a szék. Oh! Ebben nem lehet beleülni, ez csak egy szék. Azt nézd meg a farkast. Ugye? Hogy mi történik a csetem? Mi a mérges? Ki a mérges? Ura, kezdtem áthatózni, rég voltam ilyen mérges. Csics, neked ott az elszigő. Neked nehéz mérgesnek lenni. Szia, Józsó, köszönjük szépen. Üdv a tövisek között.
Ez mire van? Hova repít olyan? Ui! Ja, de ezt már megcsináltam. Azokat is megeszem. Haló? Megöltem őket, vagy csak elrepültek? Na mindegy. Finolján. Azóta jelentenek vagyok. Nem értem! Amit nem is nekem kell értenem, de nem értem. Miért vesz meg? Mi? Voltam valami. Watch out. Milyen boldog lett! Megköszönte. Ó. Hát ez? Azt mondta, hogy utána kéne mennem. Na mindegy. Egy szép napon csak megtalálom. Újra jelentkezek, körülbelül mindenben is kész is. Oké.
That was a rudimentary lock. Ugye? Megtaláltam a teknőst is. Annyira néztem a csetet, hogy nem láttam, hogy merre futott a teknős. Istenem, mert megint ott van felborulva a nyomorultja. Figyeltem oda rá! Bye bye! Nem halt meg. Hé, meghalt, nem! Hát, hogy túl nagy palatkába haraptam bele. Azzal, hogy én oda beugrottam, és közben olvasgattam a csetet. Lehet, hogy... Upsi! Hogy mondani szedtek. Na mi, ha szólj, ha készen lesz. Jó, majd megint elkattintottam az egeret. Na. Hol? Hol? Gyerekek, ne úszkáljatok a szökőkurba, és ne veszgyétek ki belőle a halakat. Hol? Kész vagy. Akkor srácok, köszönöm szépen, hogy egy csodálatos... Komolyan? Köszönöm, hogy velem tartottak, egy csodálatos hétekkel, ne menjetek sehová, a csapatnak folytatódik a stream sorozata, mi így ünnepeljük a munka ünnepét. Streamelünk nektek, hogy menjen valami a háttérben, még otthon pihisztek, mert ugye munka ünnepe van. És igen. Kivéve azok, akik dolgoznak, azoknak nagyon-nagyon-nagyon sok kitartást, a sok emberhez, akik meg fogják rohamozni a dohányboltokat, mert mindjárt már zárva, mert munka, ünnepe van. Woo! És ne felejtjétek, vasárnap anyák. Sziasztok, sziasztok!